42ാമത് കാത്തലിക് സിറിയൻ ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അഖിലേന്ത്യാ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. അഖിലേന്ത്യാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫ്ലാഗ് ഹോസ്റ്റിംഗ് സെറമണിയാണ് ആദ്യമായി ഇവിടെ നടക്കുവാൻ പോകുന്നത്. മുഴുവൻ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഫ്ലാഗ് ഹോസ്റ്റിംഗ് സെറമണി നടക്കുന്ന കൊടിമരത്തിന് സമീപത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Ladies and gentlemen, invite you all for the flag hosting ceremony. പടരുവാൻ കുതിച്ചിടും കാഹളങ്ങളാണ്
വേരുകൾ സമരവാളർക്കണം. നമുക്ക് മുഴക്കൊടികൾ ഉയർത്തണം. വർഗശത്രുവാമിവർ ഹിംസതൻ പ്രവാചകർ. വർഗശത്രുവാമിവർ ഹിംസതൻ പ്രവാചകർ. മനുഷ്യകുല വിരുദ്ധമാ തിന്മകൾ തന്നടിമകൾ. യുഗയുഗാന്തരങ്ങളായി മുളപൊട്ടിയ പൈതൃകം. യുഗയുഗാന്തരങ്ങളായി മുളപൊട്ടിയ പൈതൃകം വിലയ്ക്കു വാങ്ങാൻ ശ്രമിപ്പവർ. അവർ ചൂടും കുടിപ്പവർ. ചോര വീണ കൊടികളെ സമരതീരവരകളെ. ചോര വീണ കൊടികളെ സമരതീരവരകളെ. ചുവന്ന വാനിൽ ഉയരുക. ചുവന്ന വാനിൽ ഉയരുക. ചുടുനിളമായി പടരുക. ചുവന്ന വാനിൽ ഉയരുക. ചുടുനിളമായി പടരുക. കൊടിയാവുക പടയാവുക നിലമാവുക നിലവാഴുക. കൊടിയാവുക പടയാവുക നിലമാവുക നിലവാഴുക. വിളരുവാൻ കൊതിച്ചിടും പടരുവാൻ കൊതിച്ചിടും കാഹളങ്ങളാണു നാം. സൂര്യകാഹളങ്ങളാണു നാം. വിടരുവാൻ കൊതിച്ചിടും പടരുവാൻ കൊതിച്ചിടും കാഹളങ്ങളാണു നാം. സൂര്യകാഹളങ്ങളാണു നാം. വഞ്ചനതൻ വിത്തുകൾ ക്രൂരതൻ വേരുകൾ. വഞ്ചനതൻ വിത്തുകൾ ക്രൂരതൻ വേരുകൾ സമരവാളർക്കണം. നമുക്ക് മുഴക്കൊടികൾ ഉയർത്തണം. വർഗശത്രുവാമിവർ ഹിംസതൻ പ്രവാചകർ. വർഗശത്രുവാമിവർ ഹിംസതൻ പ്രവാചകർ. മനുഷ്യകുല വിരുദ്ധമാ തിന്മകൾ തന്നടിമകൾ. യുഗയുഗാന്തരങ്ങളായി മുളപൊട്ടിയ പൈതൃകം. യുഗയുഗാന്തരങ്ങളായി മുളപൊട്ടിയ പൈതൃകം വിലയ്ക്കു വാങ്ങാൻ ശ്രമിപ്പവർ. അവർ ചൂടും കുടിപ്പവർ. ചോര വീണ കൊടികളെ സമരതീരവരകളെ. ചോര വീണ കൊടികളെ സമരതീരവരകളെ. ചുവന്ന വാനിൽ ഉയരുക. ചുവന്ന വാനിൽ ഉയരുക. ചുടുനിളമായി പടരുക. ചുവന്ന വാനിൽ ഉയരുക. ചുടുനിളമായി പടരുക. കൊടിയാവുക പടയാവുക നിലമാവുക നിലവാഴുക. കൊടിയാവുക പടയാവുക നിലമാവുക നിലവാഴുക. വിളരുവാൻ കൊതിച്ചിടും പടരുവാൻ കൊതിച്ചിടും കാഹളങ്ങളാണു നാം. സൂര്യകാഹളങ്ങളാണു നാം. വിടരുവാൻ കൊതിച്ചിടും പടരുവാൻ കൊതിച്ചിടും കാഹളങ്ങളാണു നാം. സൂര്യക ഹലോ. 42ാമത് അഖിലേന്ത്യാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാവരും ദയവ് ചെയ്ത് മുൻനിരയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും ദയവ് ചെയ്ത് മുൻനിരയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
Good morning, one and all. Welcome all to our 42nd National Conference of Catholic Syrian Bank Officers Association. I request Comrade Soumya Datta, Comrade V. Unikrishnan, Comrade Balaji Venkatesh to come up to the dais. We are starting the proceedings. First of all, I request everyone to stand up for the prayer. And I welcome Sangeeta Srikanth. നിത്യവും തിരുമുൻപിൽ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ നിസ്തുലപത്യാബദാഞ്ജലിയായി നീലവിശാലമാം നിർമ്മലാകാശത്തിൽ നീരവമായൊരു കാന്തതയിൽ നീർനിറഞ്ഞുള്ള മിഴിയുമായി നമ്രയായി നിന്നു കൊള്ളട്ടെ നിൻ സന്നിധിയിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന ലോകർത്തൻ മധ്യത്തിൽ നിൻ തിരുമുൻപിൽ ഞാൻ നിന്നിടട്ടെ ഈ വിശ്വത്തിങ്കൽ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടും ജോലികൾ ഏവയും ചെയ്തവ സാനിക്കുമ്പോൾ രാജരാജേശ്വര നിൻ തിരുമുൻപിൽ ഞാൻ ആനന്ദശീർഷയായി നിന്നിടട്ടെ നിത്യവും തിരുമുൻപിൽ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ നിസ്തുലപത്യാബദാഞ്ജലിയായി. Good morning to our esteemed guests, speakers on the dais, and my dear comrades. We have come together to celebrate the 42nd National Conference of Catholic Syrian Bank Officers Association. The organization was formed with the trust and unity in the year 1966. First, and has withstood the test of time, as each foundation stone was laid down firmly by our veteran leaders. It is a moment of pride for the present executive committee to lead the prestigious organization with a legacy as tall as the sky. I once again take this opportunity to welcome all present here to the 42nd National Conference of CSBOA being held at Thrissur, the cultural capital of Kerala. Comrade Latish Kumar KJ took the helm of CSBOA in the year 2019 as General Secretary and has taken the organization through a path laid of thorns and stones, ensuring the welfare and security of every member. He also holds the position of Deputy General Secretary, All India Bank Officers Confederation, and Vice President, AIBOC Kerala State. He is professionally a lawyer, and his immense knowledge and skill set has helped in sustaining and growing the organization through these difficult times. I now call upon Comrade Latish Kumar to deliver the welcome speech. Dear comrades,
It's a very happy moment to deliver this welcome speech before this August gathering. Actually, our team has taken the baton of CSBOA in the year 2019, when the whole banking industry was facing a turbulence in the form of merger of public sector banks, and after that the major threat, privatization of public sector banks. We all know, with the strong steps taken by the IBOC towards this preventing this privatization of public sector banks, is actually preventing the concerned people, the central government, from implementing the privatization agenda. And we all know that IBOC is leading a campaign, Bank Bachao Desh Bachao campaign. And this campaign is hosted by IBOC for the protection of the national assets. And public sector banks are the major national assets of this country. Through merger, they have created a havoc in the economy of this country, and now it is taking a turn by privatization of the public sector banks. And this cannot be accepted, because we have seen an example what will happen after privatization that we have seen in Catholic Syrian Bank. When capital was not there and indigenously we can raise capital, when the situation was like that, even the state government was ready to invest money in the private sector banks in Kerala. Their hands moved to foreign countries. Still also we are seeing many roadshows for IDBI. And the whole script was pre-written. And a Canadian company called Fairfax came into the picture. And before entering into the bank, they have planted their key man in this bank, who had destroyed the bank as well as the future of the officers community as well as the workmen. We have seen sea changes in the officers service regulation, and they have implemented various anti-labor policies in the bank, starting from the reduction of retirement age to the performance of the faulty performance appraisal system that they have implemented at the bank, with one objective, that is to expel each and every IBA member from the bank, or to rewrite the negotiated settlement contracts in the bank. We have met the management various times, and the main objective in all those meetings was just to persuade us to come out of the IBA settlement. We know a sacrosanct contract that we cannot come out. It is very clear that is in whole world such a contract may not have been making between the officers or the employees unions and the government or IBA, because that contract, we know now it is 11th bipartite settlement and 8th joint note. So how many brains have that much energy and that much their brain was work and that was invested to create this till it reached 11th bipartite and 8th joint note. Each and every meetings, when started with our previous MD and CEO and till we have met the Chief Human Resources Officer of this bank, their main intention was to take us out of the bipartite settlement. Comrades,
if we come out of this, then where is the protection? In each and every meetings, we have very clearly stated to them that we do not want nothing more and nothing less, but we want bipartite. While taking the baton of this CSPOA, our officer organization, mainly two things that we were actually concentrating. One thing is organize the cadre, because we have to boost confidence in the cadre. That was the first priority. Second priority was uniting all the trade unions in the bank. These are the two main agendas that we have taken a decision on, that we will do this in this time. And we know that is, we have declared 16 strikes and conducted 13 strikes, and one strike was actually adjourned because of the intervention of the Finance Minister of Kerala. And I think the first time in the banking industry, we have formed a united forum of bank unions, and internal united forum of bank unions in this bank. And that actually give the strength to this movement. And till now, I mean, you know, that is the previous MD has gone out. But till now, doing all the attempts in all the ways, they were not in a position to split the UFBU. Their main agenda, their main motto was also to split the UFBU in some ways. Taken many measures for that. But the United Forum of Bank Unions that is formed in Catholic Syrian Bank, we have a clear agenda, a clear motto, that is the protection of the working class and also the working class unity. And through working class unity only, we can lead the struggle, we can win the struggle only against, because we are fighting not against the small people. We know that is, we are fighting against chronic corporates, and these chronic corporates will try in all way to destroy the trade unions in this country, and that we will not allow. This is only starting in Catholic Syrian Bank, the formation of UFBU. And you might have seen in the papers that united forums are forming in each and every area, not only in banks, many other areas. United forums are forming by the trade unions. And if the trade unions join hands in each and every industry, that is actually a clear message to the managements as well as the governments. That is, you cannot touch the workmen. And if you touch the rights of the workmen, yes, there is a unity, united force, and we will object. You cannot touch them. So, I'm not, because everything's happened in this bank. Actually, it is before you. I have included in the General Secretary's report also. We have time constraints also. So, I'm concluding my my topic on these subjects, and I'm entering into my duty at welcoming. We know, first of all, you all know Soumyadatta. We lovingly call him Soumyada. Actually, he's a big brother to us. Each and every thing, no problem. Even at late night, 2 o'clock, 3 o'clock, we can call him, take his advice, no issue. And at one ring, he will take the call. I don't know. Even I cannot, it is not possible for me. I have only 750, 800 members. And one, actually, I just mentioned one incident, because how his guidance helped us from a massacre of the trade union movement in bank. You all know, bank has taken a step towards the infringement of fundamental rights of the officers of this bank by instructing them to install a mobile application in the bank for the OTC implementation. And we have taken a very principled stand that we are following a withdrawal of extra cooperation.
We will not join in your WhatsApp groups. We will not attend your calls after the office hours. And we will not work on holidays. This is a principal stand of the union. And because of that, they have taken a very stringent measure and suspended 14 comrades, including our president. When that suspension came, normally, when our comrades are suspended for a very illegal cause, our heart will break. So that time, we have discussed with the UFB leaders, and all are here. They have also, even though the issue was related to officers, the United Forum has taken a decision to declare a flash strike. And we have taken advice from our state leaders. So we have taken our advice from the state leaders. Our leader also, Srinath Indijudan also said, okay, go ahead with the flash strike. Then we have to take an advice from Soumyada. He said, because of, an imminent thought, you might have gone to a wrong thing, you should not go. You will get time. And you have to strike at the right time. So don't go for a flash strike, it's my advice. So even though at that time we are not in a position to understand the things because our 14 comrades are out, but the opinion that he was given, the advice he was given was right, and time proved it. Now, the bank is in the danger zone. We have, after that, we have filed a writ petition before the Kerala High Court. On the first day, High Court admitted that petition. Reason is, it's not an industrial dispute, it's actually violation of Article 21 of Indian Constitution, and that cannot be done by any institution. And we have engaged the lawyer, and he is very confident, but the bank's counsel is not confident. So every day he is coming to the court, he is saying, I want to file a counter. But the counter not coming. The last sitting also, he said that we have filed the petition, he has filed a counter. So again he want to file a counter. But that is actually unending. And you all know, our HR head is continuing as an HR advisor. So his term is ending by September or October. So he wanted an extension using our cases, because he's the only person who knows about IB and all these things. So he wanted just to get an extension because of our cases. So he is trying to extend the cases. But we are sure that is the fight we will win that fight, and we will not allow the management to touch the fundamental rights of our officers and workmen. So, and also, we know that is the person behind Bank Bachao Desh Bachao. We all know that is the Bharat Yatra and the recently conducted the Parliament March. In all these things, now the common man of this country has taken this movement forward. They all understood. We know that is the farmers' movement. After the farmers' movement, the Bank Bachao Desh Bachao campaign is going to be the second movement that will see the streets of India will change the parliament's laws. We will see that. And I welcome Comrade Soumyada to this conference. Comrade Murali Soundararajan, President of IBOC, was actually, we were planning because some personal difficulties, he is not in a position to attend the conference. But you all know that is the All Kerala strike declared by IBOC for our cause.
and the uh, two key persons from IBOK who has made materialize that strike is Soumyada and Murali sir. We lovingly call him Murali Anna. And how the key man of Fairfax ousted from the bank, and the main reason is the Kerala state strike declared by IBOK for our cause, and that is the only reason that he cannot continue. And another thing is that for what he came here, his ESOP not released. He has actually abruptly he ended his career and go back, run away from the bank. So in his absence, I also will Murali sir, Murali Anna, or lovingly we call him Murali Anna. Comrade Onikrishnan. Actually, after you all know that is in all meetings, Jaykrishnan sir was every day, I think every meeting he was attending. Our new state president is Onikrishnan sir, and actually when I invited him, he's also, I mean, in Trivandrum, he's actually very actively, he was participating in our strike and our dharnas and every meetings. Actually, when I called him, he told me that definitely I will attend the conference. So I also welcome our state president, IBOK, Onikrishnan, Comrade Onikrishnan, to the conference. Our another guest, you all might be knowing Balaji Venkatesh. We also participated in the Dhanalakshmi Bank Officer Association strikes. That is actually the momentum that created by that strike. Actually, that is also in our mind. Because of that, we are also moving. And with respect to CSBOA, as we are all in world, I mean, all India tour, every 2 years we are changing our place, and like that in Mumbai to Delhi, to from Jaipur to Bhopal. So he is our person here. In all strikes, I will make just a call to Balaji. Balaji, we are conducting a press conference, and you have to lead the conference. And he is always ready. And one of the person who is behind the success of all our strikes is, I can say, that is Balaji Venkatesh also. I welcome Balaji Venkatesh to the conference. And our president, I think, no need of welcoming him to the conference. A ferocious leader. He has no fear to talk to any zonal manager. He has no fear to talk to any cluster head. And by one of, just by his call, they have cancelled many this Saturday activities, this holiday activities. From every region, any I mean Saturday activity or Sunday activity that they are scheduling, they can directly call Sharath. And if Sharath makes a call to the zonal manager, then he will decide. And another thing is that because of that, even our coast company employees, in one case, when the Saturday activity is cancelled, the coast company employees also called the zonal manager and said, "Sir, we are also not coming." And they started exiting from the WhatsApp groups. So actually the personal dignity and everything, that is actually applicable for all. When a group is ready for that, others will follow. And our UFBU leaders, CSB UFB leaders are also here. Biffy, or General Secretary, Comrade Jerin K. John was here, but I think actually his executive committee meeting will start on 12th, and his conference is also starting by 3 p.m. today.
And on behalf of CSPO, I welcome him to the conference. And also, Joseph Kyriakos, AABA General Secretary, is also about to come his conference, but he has some medical issues, so he will come after some time. I welcome him to the conference because he has met with an accident and his hand has broken. Our CSBSU General Secretary Babu, we lovingly call him Babu Jadan, is here. I welcome him to the conference. Our Dhanalakshmi Bank Officer Association General Secretary Comrade Manoj is here. I welcome him to the conference. Our State District President Comrade Pradeep is here. I welcome him to the conference. Dhanalakshmi Bank Officer Association President Comrade Rajesh is present here. I welcome him to the conference. CSB Retirees Association General Secretary Comrade Nandakumar is present here. I welcome him to the conference. And our advisor, the key man behind the all the things, our official advisor Comrade Varghese George is present here. I welcome him to the conference. And other senior, one of our senior leaders like Matthew Ignatius sir, Comrade Matthew Ignatius, Varghese Pratur, when all are present here, I welcome them to the conference. I think I have not missed anyone who is present here. And on behalf of CSBOA, I welcome all the leaders who are present in the conference as well as each and every one of you to the conference. Thank you. Kumaras has been a part of the executive committee of CSPOA from the year 2015 as an executive member and later on grew along with the organization holding various positions. He took charge as president of CSPOA in the year 2019. He has been a ferocious leader and has led the organization by example through his vision, boldness and courage. He also holds the position of the executive member All India Bank Officers Confederation and Joint Secretary AIBOC Kerala State. I call upon Comrade Shilat Kumar to deliver the presidential address. Thank you, Comrade GS, for the appreciation you have given to me. I doubt whether it is a in good sense you have given or you have given a outcome of terror outlook. I think I am not such a person. I am very keen to directly involve into the issues facing by the members. That may be the reason. So I am happy to continue that also. So anyway, Comrade Samedata, Comrade Unikrishan, Comrade Balaji, and our distinguished guest, Comrade Chandran Pilla, and our leaders of fraternal trade unions and other distinguished dignitaries from the affiliates and on the dais and off the dais. Comrades, I as a president of Catholic Syrian Bank Officers Association, standing here with a great and immense pleasure on the way which our team, which we have built in 2019, in our team which has progressed through these 3 years in a journey where we already know that it should not be a journey with easiness to handle the issues, and the issues prevailing in the bank that time was actually at its peak. We know that the things will not be easy. Still, I, along with my team, stand firm with the decisions of the executive committee for the welfare of the association, for the welfare of the members, and protecting our service conditions. We have given actually whatever possible steps from through the organizational activities or from the legal remedies we have actually implemented already.
So that immense experience which we gained throughout the 3 years which we have there in the term, we have gathered a lot of knowledge, confidence, and also a new vision how to move forward this organization and how to take this organization to a greater heights. Because CSBA is the one small affiliate of AIBOC, is the one affiliate which is facing the most issues, most problematic issues which have happened in the banking industry. From the reduction of retirement age, from the 50-53 review, suspensions, then unilateral amendments of these service conditions, whatever possible anti-employees actions can be taken by a management, that is already implemented in CSB. That's the reason in every forum, apart from this CSBOA, whatever the forums or the meetings or conference, CSBOA is taking in inverted commas as a lively example of this bank privatization. So what is going to happen after the privatization of the banks, if happen, a lively example is already a lab is set in the CSB bank, and they have implemented that also to some extent. But with our courage, with our determination of a might team, we have defended so many things, including this 50-53 review. That was a first feather in the cap of CSBOA. We have taken a permanent injunction in the case of 50-53 review. That's the reason when a time was there, when employees at this 58 years giving cessation and termination at the end of, means in the last working day of the bank, this 50-53 review court order has came. That actually was a very historic decision in the history of this banking industry, which helped almost 200 members of our CSBOA to continue in our bank. When I go through the General Secretary report, the first quote he mentioned itself has been the life, actually that was the lifeblood of the team. And we are so many persons we have downgraded and degraded, telling that these are youth people, they doesn't know anything, they are simple, they doesn't have any trade union experience, everything. So we taken it as a challenge, and the first quote of Nelson Mandela, he's quoted there itself shows that our determination, vision, what is we are planning to do. As you know, and the General Secretary is very well established, that the situation is going through the banking industry is turbulent due to the various policy decisions of this central government, also various regulatories. And we strongly believe that, even we are a small affiliate, we strongly believe that whatever possible to defend that anti-employee or anti-union activities or policies from the government, we will definitely do. We are definitely confident enough that regarding this 50-53 review or whatever the court decisions are coming, that is applicable to all the affiliates or all the banking fraternities or banking employees in this country. So that is also giving a light to travel little fast in the coming years for the organization also. So under the banner of AIBOC, I am also very confident that we will definitely move this organization's way forward with a much greater vision, and also because in the last 3 years, whatever we do, everything is very elaborately mentioned in the General Secretary report by our comrade GS. Has taken almost 1.5 months to prepare that report, and he was very much sure that each and every event and each and every things which have happened in CSB should be included in the General Secretary report. Actually, once we are finalizing the General Secretary report, actually it was a page of 671 pages. Due to issues of printing and also handling issues, we have again make it to, we also decided that it should be only below 200 pages, and it's something around 197 or 199 pages is there. So it actually, it's just contracted from
from 670 pages to 200 pages. That is actually the fact. And as I already told, the new team also coming with a great vision, and we are also planning a lot of things. The UFB or CSB UFB is also very active in our organization, and this is following by many other banking organization also, other working class also following this UFBU concept, coming together, all the unions coming together for a common cause. It is actually spreading throughout the country, and I am very much sure that with the vision of our leaders and with the support of our comrades, definitely whatever the lost glory we have in the service conditions, or whatever the implementation of bipartite, and whatever the humiliation which is happening in the bank to the banking officers of IBA, definitely we will make genuine attempt to stop all these atrocities, and whatever we lost our service conditions, we will definitely do whatever possible to regain that lost glory. That's all. Thank you so much. Thank you, comrade. Comrade Soumya Datta, lovingly called as Soumyada, General Secretary of All India Bank Officers Confederation, started his banking career in the year 1987 and has been a witness to the growth of the financial sector of our nation. He took charge as General Secretary of AIBOC during a time when the socio-political and economical scenario of our nation was that of unrest. He was the mastermind behind the inception of Bank Bachao Desh Bachao campaign, which took the nation by a tidal wave. He championed the bipartite movement and played a pivotal role in the implementation of the 11th bipartite settlement bar 8 joint note. I request Comrade Soumya Datta to kindly deliver the keynote address. A very good morning to all. President of the meeting, Comrade Sarath, Ente Priyo Siruthu Latisha, my friend Unni, brother Balaji, Manoj, Rajesh, Comrade Pradeep, Comrade Varghese, seniors Comrade Nandakumar, and the entire team of CSBOA. I take it a great privilege for me to address this meeting, the 42nd National Conference, held at one of the most favorite cities of mine, that is Thrissur. I am slightly overwhelmed. I was just discussing with Balaji today. This could possibly be my last visit to the city of Thrissur in the capacity of IBOC General Secretary. Having said that, for the last 4 years, after having taken over as General Secretary of AIBOC, I fully respect all the stars. If you see the logo of AIBOC, there are 4 stars. Each star has a separate significance. One star, the first star is for the public sector banks. The second is for the regional rural banks. The third is the private sector banks. And the fourth is for the cooperative banks. For me, each and every star holds special significance for me. And I think this is my 20th visit to the state of Kerala in the last 4 years. I've never been to any other state except for Maharashtra, where I go to my corporate office almost every week. So this state, this city has been intrinsically, quote unquote, a very small organization, but being led with leaders who are, like David fighting Goliath. Never be mistaken by the stature of Latish and Sarath. They pack a punch, they throw a punch well beyond their weight, And they have the conviction and courage and that fire in them that many senior leaders of many affiliates can take a leaf out of their book about the intense struggle. All conferences are, is a spirit of exuberance, enthusiasm. I know what you have been going through. Entire period of struggle, the oppression, the unethical practices unleashed by a despotic management.
but yet you have not succumbed to the pressure. On the contrary, you have stood up. You have stood up and fought with conviction. 13 strikes. No organization in the history in the last so many years could have conceived of such a movement. Today's meeting comes, I'm in Thrissur after a long time. It's not a very long time, but it's coming at a time when we have got a landmark judgment from the court in the case of Comrade V.K. Mohanan. Former General Secretary of Dhanlakshmi, there was another intense struggle. Another illegal termination of the General Secretary for espousing legitimate causes. We have finally managed to win a verdict at the court. Of course, the verdict is, if any of you goes to the verdict, especially the leaders, it categorically says for espousing legitimate causes you can never be penalized. That is the essence of it. But then, of course, the verdict is not as far as we expected. Still, the superannuation benefits of Comrade Mohanan is not decided. I'm certain that leadership with Comrade Manoj, Comrade Rajesh, Comrade Balaji, they are fighting it to the logical conclusion. And let us assure you that AIBOC has been in the fight since inception. We have fought side by side, shoulder to shoulder, supported our affiliates, supported Comrade Mohanan in his endeavor to get justice. And he has got justice, of course. We have met in the morning today also. But then this landmark decision will be highlighted in my next General Studies report. Because this report is an path-breaking report that should be followed, adopted at all courts by trade union leaders across the country, across banking industry, across all trade unions. Because this verdict will give us the necessary ammunition to fight a despotic management. Having said that, it was also an all Kerala strike that all the affiliates of AIBOC that supported wholeheartedly. Not a single affiliate flinched. They all said that we want to go for the strike, and it was a proud moment for me when I signed the strike notice and dispatched it to IBA and DFS and the Central Labour Commissioner. Let us take it. For the first time, the UFBU strike, we included the CSBOA movement, the agitation in CSBOA movement. And the representatives who were not present on the first day, they were summoned by the Chief Labour Commissioner. And quote unquote, they had taken their trousers off. Such was the, attack. Why are you practicing such another practice? Why are you fomenting, this unrest in CSB? Because that will spread. As Latish said, I am proud of CSBOA for the tremendous, in Calcutta, I remember picketing in front of one CSB branch to ensure that the branch did not open. So, CSBOA, the private sector bank, the movement that is happening across banks, because it spread like wildfire. In Australia, we find this bushfires. If fire, it engulfs acres and acres of forestry. So, CSBOA is another, this is an experiment of things to come. I'll be going to Chennai tonight. I'll be meeting Lakshmi Vilas Bank Officers Association, who are also fighting a battle. Their bank has been taken over by another multinational, DBS. And they have also not been given the 8 joint note benefits or the 11 bipartite benefits. And to top of it, I was speaking to Comrade Nandakumar. They have come out with a pension proposal that is a buyout of pension scheme. And they have forced the workmen union to sign it. And if the pension buyout happens, even if I have 10 years of service today, I'll be getting both my salary and pension. There's no concept of family pension. And particularly for the young officers, if they fall in the trap of that pension scheme, their future is doomed. So that is something I take that as a precursor of things to happen. If it is implemented in LVBOA, by LVB, it will be implemented in other banks. And if by chance the bank privatization bill is passed, this will happen to all the banks in the country. That is why we say, in fact, this Bank Bachao Desh Bachao movement is not a fight to protect the public sector banks. Of course, it's a fight against privatization per se.
but it also protects the basic, the basic character of all the banks. All the old generation private sector banks are functioning like public sector banks. We have got a new entry in the IBOC fold, Stand Chart Bank Officers Association. You will not believe that the officers there is no concept of clerical. There's my 100 odd clerical employees when Standard Chart Bank has originally, their unions existed. They have stopped recruiting clerical staff. Instead, they are recruiting officers. And their package, the CTC ranges between 2.5 lakh to 4 lakh. Between 2.5 lakh and 4 lakh. They do all the work. They do all the work. They work 12 hours, 14 hours a day. They get a take-home salary of 20,000. And any day the bank feels that they are not liking the person, they serve a redundancy letter, they take the name of the employee from the payroll and they give 1 month of salary. This is a situation that is happening across the country in private banks, like Stand Chart Bank, like other foreign banks, like Bandhan Bank. They have got absolutely anti-employee measure. But we have formed a unit, the unit is growing, although very slowly. The management is yet to recognize the union. So we have got a fight on our hands, because they are our baby brothers. We have to protect them also. So this is a very dangerous scenario that stems out of the fact, because we have a fascist government at the center. Our government, our party, the ideology had opposed the bank nationalization in 1969. The same dispensation is now ruling. Now, if you stand, if the farmers are agitating, if the bankers go and support the farmers, they say you are anti-national. If the students come and support the bankers, they say, you have no reason to stand by the bankers, you must be anti-national. If we extend our support to others, we'll be branded as anti-nationals. Now see the mindset of this government. When India was under colonial rule, when Mahatma Gandhi joined the Champaran March in Bihar in 1917 to fight for the indigo cultivators, the British government never even asked why a Gujarati lawyer from Gujarat was standing by the side of farmers in Bihar. You try to do that now, you will be branded as an anti-national. And you know this Bank Bachao Desh Bachao movement, yesterday I had a very, overwhelming experience. I always wear these masks, wear your voice. In mornings when I jog, I wear a t-shirt, Bank Bachao Desh Bachao, we oppose bank privatization. I was flying on a ATR. The next seat to me was vacant. The air hostess who was serving just whispered, "Sir, are you from State Bank of India?" I said, "Why? How could you guess?" She said, "My sister is in SBI Nagpur. She wears this mask almost every day. And I support your movement." And this is something that something overwhelmed me. That people are taking notice. When I wear this mask, when the t-shirts, people look at us. Before the independence, we took out a rally. I gave a call on my Facebook page. We are organizing a rally, Independence March, a Tiranga March in Kolkata. We invited people to join the march. I did not involve the state IBOC. I did not post a message in the Bank Bachao Desh Bachao page. And when the police authorities came to me, how many people will be there? I said, I do not know. I have no idea. I was expecting around 100 at 7 in the morning. I was surprised by the turnout, which was almost 250. So many people, retirees came, doctors came, chartered accountants had come. They said that we saw your page, this message, there was a contact number given, and so many people had come to join the march. That means it is attracting attention. It is attracting attention, drawing public notice. That is the movement. The battle has to be fought on the streets as well as on social media. I think on page 60 of the report, Latish has mentioned how you can download the Facebook Lite app from who are using Android phones. It's my humble request to all of you. Please download the Facebook Lite app on your Android phones. Those who are using iPhones cannot do it. Then you can go to our Bank Bachao Desh Bachao page, which is followed by a like of 2,62,000. Rating is 4.8. There are so many similar pages floated by the IT cell. But our page has a rating of 4.8. And if you go to the communities, and you can select all and invite all your friends
Do it with your family members. Ask your family members, friends to join this movement, because it's not a movement to protect the public sector banks. It's a movement to protect our existence. Protect that the banking industry per se that caters to the smallest man in the country. And now, having come to that, let us give a clear message to the new management that we are partners in progress. We are partners in progress. CSBOA is partners in progress. CSBOA wants Catholic Syrian Bank to flourish. They want Catholic Syrian Bank to provide the best possible service to the customers. And we are major stakeholders of the bank. Let the new management get a message from this conference, this 42nd National Conference, that CSBOA is a partner in progress. We are a stakeholder. We want it is not a individual's personal property. These are institutions who cater to the public, which we want our customers to serve. At the same time, the internal customers have to be, given due cognizance. They have to be given due their share of rights. We need a wage revision. It has to happen. The pension updation has not happened. Those who have retired after 2017, they have not got their pension. Comrades like Varghese, who have been forced to sever because of the retirement age reduction, they have not been given pension updation. What is there in the 11th joint note and 8th joint note 11th BPS. These are the issues that we have to fight. But we have to fight for our rights. And it's so gratifying for me to see so many of you, despite this unhealthy, toxic atmosphere prevalent in the bank. There is toxic work cultures, toxic HR views. I'm certain your struggle will see the light of the day. You'll see the light at the end of the tunnel. Because I always follow this. This too shall pass. When you see the dark clouds, there will be a silver lining somewhere. Each day you have to wake up and say, yes, it is a challenge. Tomorrow will be another day. Tomorrow I will live to fight another day. Even if I am transferred from Thrissur to Calcutta to Ujjain, then to Jalandhar, office bearer transferred helter and skelter. And you have a pan-India office bearers, not stationed in a single place. He is working in Mumbai, Sarat, now in Ujjain, right? Bhopal. From Calcutta to Ujjain, now to Bhopal. Praveen is in, I think, Delhi. Matthew is in Silvassa. So like that, people have been transferred. But then their spirit cannot be, subdued. You can transfer me. You can't take my job away. Legitimately. We'll fight till the end. And that when State Bank was under attack in 2012, when State Bank management had come down heavily on State Bank Association, when we called our annual general meeting that year, normally our meetings are attended by around 4,000 officers out of 6,000 every year. We were apprehensive. How many people will turn up? Because we have to place orders to the caterer to serve. But I had firm conviction that the turnout will be. Other officers had serious apprehensions. And that particular year, when we were charge-sheeted by the bank for taking part in a lunchtime demonstration, that year exceeded the numbers of all previous years. Because people felt that if our association is under attack, it is my bounden duty to stand up and extend my support. All of you who have come, my salute to all of you for having the determination to come and attend this conference, which is your platform. This is my platform. No management can take this away from me. So from this platform, once again we give a clarion call. We are ready to fight. At the same time, we want banks to progress. Let the management get a clear message from CSBOA, from AIBOC, that we are stakeholders of the bank and you have to take care of our customers if you want us to take care of the bank's customers, because we are also important stakeholder. With that message, and I really am thankful for Latesh, Sarat and entire team so giving me an opportunity to visit one of my favorite cities, the city of Thrissur, the city of revolution, the city of temples, where so many ideas are, germinate, so many struggles emanate. And with that note, I wish this 42nd National Conference an outstanding success, and this will give that necessary conviction in you
necessary courage in you, instill courage in you that you will fight till the last, support the association, fight for your rights, make CSBO grow, and of course, let the management be aware that CSBOA will not give up until the last drop of blood. Thank you, comrades. Thank you, comrade. Our inaugural address will be made by Comrade K. Chandran Pillai, former Rajya Sabha MP, as well as presently he is holding the post of Chairman, Greater Cochin Development Authority. And you all know that is a trade unionist and a leader who has led the struggle, and also in Rajya Sabha also we know that is the various bills he has put forward in favor of the labor class. And he is a scholar, and presently also that is actually he is a part of our movement, because we have formed a strike aid committee, and he is the general convener of CSB strike aid committee. And all the movements, all the movements and strikes, the support extended by the trade unions in this country is actually, I mean, it's first time I think in the country that is actually the banking trade union movements is supported by the trade unions in this country. And for the first time we have formed this with CSB UFBU, join hands with the all India trade unions in this country, and they have supported our movement. Oh, okay. And he will be inaugurating the conference within 5 to 10 minutes. And Comrade Varghese George, he's actually, I already said that is actually the advice given by him is actually helping us to get this movement. Okay. Comrade Varghese George, former president of CSBOA, has been a guiding light through these dark times. His enthusiasm has put meaning to the phrase, everlasting youthfulness. It is with immense pleasure and happiness that we take this opportunity to show our respect to someone who has played the role of mentor, elder brother, friend, and many more to us. I request Comrade Sharad Kumar and Comrade Latish Kumar to facilitate Varghese George with a Pannada. I request Comrade Soumya Datta to present Comrade Varghese George with a memento as an expression of our immense gratitude and respect. Yes, sir. What is going on now? Oh, very good, very good.
has been a mentor, motivator, and guide through the struggles faced during these difficult times. I request Comrade Chandrapilla to inaugurate the function by lighting the lamp and also deliver the inaugural address. സോ നമ്മളുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ am I permitted to go by Malayalam or we can do in a mixed way? Let it go. അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തുള്ള ശരത് കുമാർ, ഇന്നത്തെ കീനോട്ട് അഡ്രസ് സൗമ്യ ദത്ത. ഇറ്റ് ഈസ് ഓവർ ഓൾറെഡി, സോ ഐ എം നോട്ട് ലേറ്റ്. സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ലതീഷാണ് എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കോണ്ടാക്ട് പോയിൻറ്റ് പേഴ്സൺ ഓൾവേസ് ഫ്രം ദി ഇനിഷ്യൽ ഡേയ്സ് ഓൺവേർഡ്സ്. സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ഇൻ എ ഹോട്ട് വേ. ഗുഡ്. പിന്നെ നരേന്ദ്രൻ ഇതിൻ്റെ ഉടനീളം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. വർഗീസ് ജോർജ്, വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ബാലാജി, അവർക്കെല്ലാം ഓരോ ജോലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാലാജി വെങ്കടേഷ്, ബാബു ജോൺസ്, അരുൺ, വളരെ സന്തോഷകരമായൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഒരൗപചാരിക പങ്കാളിത്തത്തെക്കാളും പിന്നിട്ട സമീപ വർഷങ്ങളിലെ സംഭവബഹുലമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ, വെല്ലുവിളികളുടെ കാലങ്ങളിൽ
ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ട്രേഡ് യൂണിയനുകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ചാരിതാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ. അതാണ് സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ നിങ്ങളത്ര സന്തുഷ്ടരല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിൻ്റെ സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് ഫോർ ദ ഡേ ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ. പക്ഷേ ലോങ് ടൈമിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു ആഴവും ആകത്തുകയും നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംതൃപ്തിയേക്കാളും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട്. ശരിയാണോ? ആണെങ്കിൽ സമ്മതിച്ചാൽ മതി. നമ്മളുടെ ഒരു പിടിച്ചു നിൽപ്പിൻ്റെ രഹസ്യം നമ്മുടെ സംഘടനയും അതിൻ്റെ ബലവുമാണെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ കാണില്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ചില നേട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി. തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചിലതെല്ലാം നമുക്ക് ചെറുക്കാനും നേടാനും കഴിയുമെന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ശരിയാണോ? ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കഴുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ തല വെച്ചത് അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ആട്ടാനാണ്. ആ സമയത്തും അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രശ്നമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഈ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ അനാട്ടമിക്കകത്ത് കഴുത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയാണ്. അത്യാവശ്യം സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിലാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെന്നും കാണിക്കാൻ. അതില്ലെങ്കിലോ ജഡതയാണത്. നമുക്ക് ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ രാജ്യത്തെ മറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫീസർമാർക്കുണ്ടായതല്ല. നമ്മളുടെ ടേക്ക് ഓവർ നിയമവാഴ്ച ഇല്ലാത്ത വിധത്തിലായിരുന്നു. സംസ്കൃതമായി ഇല്ലേ? നിയമവാഴ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ. ഒരു സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പുസ്തകം ഭരണഘടനയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു സ്കീം ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻ്റാണ് റിഗാർഡിങ് ദ റണ്ണിങ് ഓഫ് ദ കൺട്രി, കളക്ടിങ് ദ സിറ്റിസൺസ് ടു എ മിഷൻ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അതിൽ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ഓഹരികളുടെ 74% ഒരു വിദേശ ബാങ്കിന് കൊടുക്കാമെന്ന് ഒരിക്കലും കണ്ടിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിയമവാഴ്ച ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് സംഭവിച്ചതെന്ന്. ഇപ്പം സംഭവിച്ചോ? എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ നേരത്തെ ആയിപ്പോയി അല്ലേ? ഇത്രയും വിശദീകരിച്ചിട്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. ജൂറി പ്രൊവിഡൻസിനകത്ത് അങ്ങനെയുണ്ട്, ലീഡിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പാടില്ല എന്നാണ്. പറ്റിപ്പോയി. ഇനി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇന്നലെ ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ രമണ പറഞ്ഞു. രമണ അറിയില്ലേ? അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തിപ്പോവും. നത്തിങ് എൽസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ അപ്പോൺ ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇഗ്നറൻസ് ലെവൽ. നോ. മലയാളിക്ക് അറിയാവുന്ന രമണയല്ല, രമണനെയാണ്. അതും പരിചയമില്ലേ? അപ്പോൾ രമണ ഗദ്ഗത കണ്ഠനായിരുന്നു ഇന്നലെ. നിങ്ങൾ ടി വി ഷോ ഒക്കെ കണ്ടോ? ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് വീപ്പിംഗ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഓബിയസ്. The oscillation of his sound modulation is very obvious. ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ? ശ്രദ്ധിച്ചു. ഇനി അതിൻ്റെ പേരിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കണ്ട. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾക്ക് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. 2 തെറ്റെടുത്ത് പറയുകയും ചെയ്തു. അത് PMLA പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് മണി ലോണ്ടറിങ് ആക്ടിൻ്റെ ഭേദഗതി സന്ദർഭത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന നിയമ ഭേദഗതിയെ ചോദ്യം ചെയ്തു പോയ ഹർജികളിന്മേൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആശയും ആവശ്യങ്ങളും അംഗീകരിച്ചു സുപ്രീം കോടതി. അതുവഴി സംഭവിച്ചത് EDക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു എംപവർമെൻ്റ് ഉണ്ട്. വല്ലാത്തത്. EDയുടെ പോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിയന്ത്രണമില്ലാത്തതാണ്. കുരങ്ങ് ഒരു ജീവി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വികൃതി കാണിക്കും. കുരങ്ങ് കള്ളു കുടിച്ചാലോ, അതിൻ്റെ വാലിൽ തേള് കുത്തിയാലോ ഒരു രക്ഷയും കിട്ടില്ല. സോ എംപവേർഡ് ED ടു ദ ബാങ്കറി ഡയറക്ഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് ദി ഇമാജിനേഷൻ ഓഫ് എ പോസിബിൾ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ്. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന EDക്കാണ് എംപവർമെൻറ്റ് കൊടുത്തത്. അത് ശരിവെച്ചു. ഒരു നിയമനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ശരിതെറ്റുകളുടെ ഒരു കാമ്പ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയാണ്.
ഉദ്ദേശം നല്ലതാണ്. എന്താ കാര്യം? പണമിടപാടുകളുടെ സുതാര്യതയും പണമിടപാടുകളുടെ ദേശീയ ഭദ്രതാ ഘടകവും സംരക്ഷിക്കണം. ദീസ് ആർ ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ്. അല്ലേ? നമുക്കൊക്കെ അല്ലേ? നോക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു. Can you follow my Malayalam? But it is not easy to get it. Maybe from the body language and the reflections may give something to you as a clue, then you better thread it up. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ടെസ്റ്റ് പ്രതി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്ക് കിട്ടില്ല. സെൻസ് ഈസ് റൈറ്റ്, ഗ്രാമർ ഈസ് നോട്ട് റോങ്. ഒന്ന്, നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു കുറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറ്റപത്രത്തിൻ്റെ കോപ്പി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം. FIR ഇറ്റ്സ് എ റൈറ്റ്. നിങ്ങളുടെ കുറ്റം എന്താണെന്നറിയണ്ടേ? അത് കൊടുക്കണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു. Then the entire jurisprudence is in shambles. Civil rights, nothing. Constitution, no more. ആ അവസ്ഥ വന്നു. നടന്നല്ല രാജ്യത്ത്. പിന്നെ ഒന്നും കൂടി പറ്റി. ആരുടെയെങ്കിലും പേര് നിങ്ങൾ കുറ്റം ആരോപിച്ചാൽ തെളിയിക്കേണ്ടത് അയാളുടെ ബാധ്യതയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ശേ, വെരി റോങ്. പോയി. പക്ഷേ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നല്ല നിലയിൽ തന്നെ കാണുന്ന ഒരാളാണ്. 280 ജഡ്ജിമാരെ മുടങ്ങിക്കിടന്നവരെ നിയോഗിച്ചിട്ട് പോയ ആളാണ്. ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ പെൻഡിങ്. നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഹയറപ്സിലെ പോസ്റ്റുകൾ ഫില്ല് ചെയ്തിരുന്നില്ല. പോട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നേ? നമ്മളിതൊന്നും നമ്മളെന്താ ബന്ധം? നിയമവാഴ്ച. നിയമവാഴ്ചയ്ക്ക് വേറെയും പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്ത്. മറ്റൊരു പരിക്ക് ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഇന്നലെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്തായിരുന്നു? വളരെ ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നമായിരുന്നു. നരേന്ദ്രൻ ഷാബാനു, ബിൽക്കിസ് ബാനു അല്ല, മറ്റൊരു ഇഷ്യൂ വന്നു. നോ, മോർ സീരിയസ്. അടുത്ത കാലത്തൊന്നും അങ്ങനെ ഓർമ്മ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല. ആയിക്കോട്ടെ. നിയമവാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പൗരസമൂഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലും സംഭവിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ തുടക്കമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കാര്യം. ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ മെനഞ്ഞാന്നോട്ട് പുറത്തു വന്ന ഒരു വിവരം, അദാനിയുടെ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നെടുത്ത ആകെ വായ്പയുടെ തുക എത്രയെന്നറിയാം? സോഫാർ സിൻസ് 2013 ഇതുവരെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡ്രോ ഫ്രം SBI ആസ് എ സിംഗിൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് 18,000 crore, including that 2.3 lakh crore from Indian banks. ഒരു പാവം മെൻഷൻ ചെയ്ത പണിയായി പറയുന്നത്. 2.3 lakh crore. സത്യത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ കൊടുത്തതാണ്. ചോദിച്ചോട്ട് കൊടുത്തതാണ് കേട്ടോ, അല്ല വെറുതെ കൊടുത്തതല്ല. ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കൺസെപ്റ്റ് വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റാണ്. വെൽഫെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ വെൽഫെയറിൻ്റെ എവറസ്റ്റ് അല്ല, വെൽഫെയറിൻ്റെ മിനിമം ഗ്യാരണ്ടീസ്. പക്ഷേ അത് ഭാഗ്യക്കേട്ടിന് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിലേ വന്നിട്ടുള്ളൂ, ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിലില്ല. വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് elaborately discussed and narrated in our directive principles only. മറ്റേതാണെങ്കിലോ കോടതി കയറ്റാം. If it is fundamentally ensured and violating by the respective authorities, we can challenge it. Now there is no scope. ആ വെൽഫെയർ അവിടെ നിൽക്കുന്നു. അവിടെ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എവിടെയായി? സോഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ തന്നെ അനുഭവം എന്താ? 10,000 രൂപ ഇല്ലെങ്കിൽ അകത്തോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? ആണോ? ദാറ്റ് ഇസ് എ ടെസ്റ്റ്. എലൈറ്റ് വൽക്കരണമാണ്, ടാർഗറ്റഡ് ആക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ടാർഗറ്റ് ഈസ് വെരി സ്പെസിഫിക്.
അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ ബാങ്കിങ് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? എന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്തെന്ത് പറയും? ഇൻക്ലൂസീവ്. അപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഈ തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മുടെ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ചർച്ചയിൽ വരണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രകോപനമാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതെല്ലാം പൊളിറ്റിക്സാണ്, വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാനാണെങ്കിൽ തറവാട്ടി പറഞ്ഞ ഒരാൾ. ഞങ്ങൾ അച്ഛനപ്പന്മാരായിട്ട് തന്നെ ജാഥയ്ക്കൊക്കെ എതിരാ. ചിലപ്പോൾ പോകുന്ന ജാഥ കണ്ടപ്പോൾ കടത്തിൽ നിന്ന് കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നയങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ സ്ഥാപനവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ള പ്രാഥമിക ധാരണ നമ്മളുടെ ആകെ ആളുകളിൽ എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ, സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ഇരിക്കുന്നത് പല പ്രായത്തിൽ പല അനുഭവങ്ങളും പല പശ്ചാത്തലമുള്ളവരാണ്. എനിക്കെല്ലാവരെയും വ്യക്തികളെന്ന നിലയ്ക്ക് അങ്ങേയറ്റത്തെ ബഹുമാനമാണ്. എല്ലാവരും അങ്ങനെ പരിചയമില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലം സാമാന്യം നല്ല നിലയിൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരില്ല. ഇല്ല. ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഒരു ക്രീമി ലെയറാണ്. ക്രീമി ഇൻ ദ സെൻസ് ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ലെവൽ, ഐ മീൻ ബൈ വെർച്യൂ ഓഫ് അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ടു. ശരിയാണോ? അത് സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്തിനു കൊള്ളാം? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരോട് ഇടപെടുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. ഒരുപാട് മനുഷ്യർ, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പലത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനാകാത്ത പ്രശ്നങ്ങളാണ്. പലത് നിങ്ങൾ കേൾവിക്കാർ മാത്രമാണ്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി അവർക്കിട്ട് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം മാത്രമാണ്. റൈറ്റ്, നത്തിങ് മോർ യു ക്യാൻ ഡു. ബട്ട് കളക്റ്റീവ്ലി വേർ വി ആർ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ തൊഴിൽപരമായ ഭദ്രത, നിങ്ങളുടെ ഭദ്രത എന്ന് പറയണത്, നിങ്ങൾ വളരെ വലിയ പ്രതീക്ഷകളിലാണ് ഓഫീസർമാരായി വന്നത്. ഇവിടെ വന്ന് അനുഭവിച്ചപ്പോൾ കരുതിയതുപോലെയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി. തന്നെയല്ല, നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ആത്മഗൗരവവും അവിടെ നമ്മൾ വിഷമിച്ചു ഇല്ലേ? ഒരു എസ്റ്റീം ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ. മോനെ ഒരു ചായ എനിക്ക് കൊണ്ടെത്താം, പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കുക. ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ് വരുക, വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു വരണം വേണമെന്ന്. അതുകൊണ്ടാ ഇതുവരെ തന്നില്ല. ദിസ് ഇസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് വെജിറ്റേറിയൻ ഇൻജസ്റ്റിസ്. അപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ മുമ്പിൽ തിന്നാൻ കൊടുത്ത് എന്നെ വീണ്ടും പ്രകോപിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിപ്പോൾ പറ്റിയ പണിയാണോ? ആയിക്കോട്ടെ, ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള വലിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഇതെടുത്ത് അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യരുത്. അവർ 4 പേരേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ലാർജർ സൊസൈറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാകണമെന്ന ചിന്ത നമ്മുടെ സംഘടനയ്ക്ക് വേണം. അവിടെയാണ് പോളിസിയുടെ പ്രശ്നം. പോളിറ്റിക്സ്, പോളിസി, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ലൈഫ്, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, ഇൻകം, ഓൾ ആർ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ്. അത് ഐസൊലേറ്റഡ് അല്ല. നമ്മളിപ്പോൾ 2018 തൊട്ട് എടുത്ത നിലപാടുകളിൽ അന്നന്ന് വിജയം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഇരിപ്പിരിക്കാൻ ഇടയാക്കിയതിൻ്റെ പുറകിൽ നമ്മൾ സംഘടിതമായി നടത്തിയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമാണെങ്കിൽ ഇനിയും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യം ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ശരിയായ കേരളത്തിലെ IT എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പുറത്ത്. അവിടെ അധികം സംസാരിച്ചില്ല, 50 മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചുള്ളൂ. പേടിക്കരുത്, ഇവിടെ അത്ര ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോ നീഡ് ബേസ്ഡ് നമുക്ക് അത് വേറൊരു ലോകമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പോന്നപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, ഇപ്പം നടന്നു. അത് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമാണ്, അത് നടന്നു. അപ്പോൾ പോളിസി തിരുത്തേണ്ടത് പൊളിറ്റിക്സിലാണ്.
രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ പോക്ക് എങ്ങനെയാണ്? പിന്നെ ഗുലാം നബി ആസാദ് രാജിവെച്ചു, അറിഞ്ഞില്ലേ? പല വിലയിരുത്തലുണ്ട്, ഈ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് പല വിലയിരുത്തലുണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ ആവാം. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? രാജ്യത്തെ സാധാരണ ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഇന്നത്തെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നയങ്ങൾ ഇതുപോലെ തുടർന്നു കൂടാ എന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവർ ഭരിക്കുന്നു, അത് സത്യവുമാണ്. Democracy permitted them to continue the rule up to 24. That is a reality we are accepting in democracy again. It is too mechanical. That is a different question. പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ 75ാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ. എന്തിനാഘോഷിച്ച്? എല്ലാം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണോ? കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയുമില്ല, കിട്ടിയത് വളരെ പോയി എന്നുള്ള സങ്കടത്തിനാണ് ആഘോഷിച്ചേക്കണേ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കണേ. ശരിക്കും ആഘോഷമായിരുന്നോ അത്? അല്ല, അതൊരു ഓർമ്മ പെരുന്നാളാണ്. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത് ഇതായിരുന്നില്ല. മിനിമം നിങ്ങൾക്ക് 3 കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയണമായിരുന്നു. ഇക്വാളിറ്റി പൊളിറ്റിക്കൽ, ഇക്വാളിറ്റി സോഷ്യൽ, ഇക്വാളിറ്റി ഇക്കണോമിക്. ദാറ്റ് വാസ് എ സ്ട്രഗിൾ. ഒരെണ്ണം കിട്ടി, അത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്വാളിറ്റിയാണ്. അതിൻ്റെ ഫോം ഓഫ് ആക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും ഓരോ വോട്ട്. പക്ഷേ പണിത് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായത് വേറെ കാര്യങ്ങളാണ്. വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാനും പോന്നു വീട്ടിലേക്ക്, അംബാനിയും പോന്നു. അംബാനി ഗവർണറും കൂടെ ഉണ്ട്, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കും പോന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. സോ വൾഗാരിറ്റി ഈസ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ഇക്കോണമി അല്ലെ ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ്. അത് തിരിച്ചു പിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്തുവാണ്? ഡെമോക്രാറ്റിക് ആകണം. ഡെമോക്രാറ്റിക് ആകണമെങ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉറപ്പാക്കണം. അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിൽ ജനഹിതത്തെ വേണ്ടതുപോലെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നു. വൈ? നിങ്ങൾ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും അസംബ്ലിയിൽ എന്താ പറഞ്ഞേ? നമ്മളെ കൂടി എല്ലാം പറഞ്ഞെന്താ? സഹോദരിമാരാണ്, സഹോദരന്മാരാണ്. യെസ്, ആണോ? നിങ്ങൾ 75 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പരിശീലിക്കാൻ നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മതം പെട്ടെന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ്. പിരിയണന് മോനെ മതം നോക്കിക്കൊള്ളണമെന്നാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും അറിയാണ്ട് സമാധാനം ഇല്ലാണ്ടായി. അതൊരു ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ എന്താ പ്രസക്തി? വൈവിധ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭിന്നതകളെ ആഘോഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഭരണപരമായി തീരുമാനിച്ചാൽ രാജ്യം പോയി കിടക്കും. പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്തിനെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നേ? വൈ ദ ഡിവിഷൻ? എന്തിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം? അത് വെറുതെ സംഭവിക്കുന്നതല്ല. ജനങ്ങളുടെ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ വരവിനെ ലോകത്താകെ ഗണ്യമായി തകർക്കാൻ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത് ഫാസിസമാണ്. ഫാസിസം എന്നുള്ള വാക്ക് കേട്ടിട്ടില്ലേ? മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടില്ല. ഒരു 2 കിലോ ഫാസിസം, നോ, 3 കിലോ പ്രതീക്ഷ തരും, ചിലവില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ഫാസിസത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി സാമ്പത്തിക കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. ക്രൈസിസ്, ഇക്കണോമിക് ക്രൈസിസ്. നിങ്ങൾ കുറേ പേരെല്ലാം സാമ്പത്തിക വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കുമല്ലോ. ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ, 30s അറിയില്ലേ? അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഓർക്കാറില്ല. എന്തെങ്കിലും ഓർക്കാനുള്ള ഒരു ഗുണവുമില്ല, ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് പോലും കിട്ടില്ല. അതൊക്കെ ഓർത്താൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് നോക്കി നമ്മൾ ഓർത്തേരെ. അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റി? ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവരനുഭവിച്ചിരുന്ന അവകാശങ്ങൾ പലതും തിരിച്ചുപോയി. ഫാസിസത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം നിങ്ങളുടെ പൗരാവകാശങ്ങൾ പോയി. ഞാൻ നേരത്തെ വിട്ടുപോയത് ഇതാണ്, പെഗാസസ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടത്, നിങ്ങളാരും എന്നെ സഹായിക്കില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം, ഞാൻ തന്നെ സ്വയം രക്ഷിച്ചു. പെഗാസസ് ഈസ് എ മേജർ ഇവൻറ്റ് ഹാപ്പൻ റീസെൻ്റ്ലി ആസ് എ കോർട്ട് അഫെയർ. പെഗാസസ് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ? പെഗാസസ് ഒരു വ്യക്തി ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്തസ്സിനെതിരായ ഏറ്റവും മാരകമായ പ്രയോഗമാണ്. പ്രൈവസി. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വാക്കൊക്കെ മോശമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളാണ്. പ്രൈവസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നാണം വരുന്ന സാധനം. നോ, പ്രൈവസി നാണിക്കാനുള്ളതല്ലെന്ന്. ഇവിടെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ലൈംഗികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ആൾക്ക് വല്ലാതായി. ലൈംഗികത നാണിക്കാനുള്ള അതൊരു അന്യായമായ പ്രാതിഭാസികതയാണ്. പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് മിണ്ടാൻ പോലും ആൾക്ക് ധൈര്യമില്ലാത്ത കാലമാണ്. പേടിയാണ്.
അത്രയും സൗന്ദര്യമുള്ളൊരു പ്രതിഭാസം ലോകത്ത് വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് ആർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുകയും ചെയ്യാം. സംതിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മിസ്സിങ് ഫോർ. അപ്പോൾ പ്രൈവസി, നിങ്ങളുടെ പ്രൈവസി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. പെഗാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആസ് എ ഡിവൈസ് ടു സ്മാൾ മൈക്രോ ഇൻസർട്ടിങ് ഇൻ എൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോർ സ്മോൾ ഫോൺ. നമ്മുടെ ഫോൺ അതിൻ്റെ പേര് സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്നാണ്. സ്മാർട്ട് വെറുതെ ആയതല്ല അത്. ഇറ്റ് ഈസ് സ്മാർട്ട് ഫോർ എവറിത്തിങ്. സ്മാർട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സ്മാർട്ടിൻ്റെ ഒരു വരവ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതിൻ്റെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾക്കും അർത്ഥമുണ്ട്. ദാറ്റ് എസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സ്പെസിഫിസിറ്റി. ഇൻ എ ഗിവൺ മൊമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം. കൃത്യത, ചെയ്യുന്നതിന് അളവ് വേണം, മെഷറബിലിറ്റി. ചെയ്തേ പറ്റൂ, യു ഷുഡ് ആക്ട്. നിങ്ങൾക്ക് യാഥാർത്ഥ്യബോധം വേണം, റിയലിസ്റ്റിക്, ആൻഡ് ഡു അറ്റ് എ ടൈം വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നീഡഡ്. അതാണ് സ്മാർട്ട്. ആ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് പെഗാസ് പോണത്. സോ ഇന്ത്യയിൽ 142 പേരുടെ ടെലഫോണുകൾക്കകത്ത് അത് കൊടുത്തു. അതിൽ 2 കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ, 4-5 സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസുമാർ ഒക്കെ വന്നായിരുന്നു. മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ, പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ്. എന്താ ഉദ്ദേശം? ഇറ്റ്സ് റോങ്, വെരി റോങ്. ethically, morally, by legally, by every standard of civil life in a society, in a cultured society, unimaginable type of a concentrated criminality it is. Concentrated criminality. അത് സുപ്രീം കോടതി വന്നപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് വസ്തുതകൾ സമ്മതിച്ചില്ല. ഇസ്രായേൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതെല്ലാം ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് മാത്രമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ. യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് വൺ ഗവൺമെൻറ്. ദർ ഇസ് നത്തിങ് സെക്കൻഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഗവൺമെൻറ് വേറെയാണ്, സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റാണ്. അതിന് പദവി കുറവുമുണ്ട്. അതിന് 2 ദോഷമുണ്ട്. 1, നോട്ടടിക്കാൻ റൈറ്റ് ഇല്ല. 2, പട്ടാളമില്ല. അതൊഴിച്ചാൽ ബാക്കിയൊക്കെ പാകാണ്. അത് മറ്റൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പോയിൻ്റാണ്. അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി അവസാനം പറഞ്ഞു ഇത് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക കമ്മിറ്റി നിയോഗിച്ചു. സ്പെഷ്യൽ കമ്മിറ്റി ആസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം. അവിടെ പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അവസാനം എല്ലാം ഇവിടെ പറവതല്ല. എരേമൻ തമ്പി പറഞ്ഞില്ലേ പറവതിന് എഴുതാമോ? എരേമൻ തമ്പി അറിയില്ലേ? അറിയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ അടുത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ പണിക്ക് പോകും. അപ്പോൾ അവിടെ പറയാൻ പറഞ്ഞു. അവിടെയും പറഞ്ഞില്ല. ഇന്നലെ രമണ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അവിടെയും പറയാതിരുന്നത് ശരിയായില്ല എന്നാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ സംഭവിച്ചതും ചെയ്തതും സുപ്രീം കോടതിയിൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാകാത്ത കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിയമവാഴ്ച എവിടെയായി? സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇസ് ദ സപ്പോസ്ഡ് കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഇൻ എ സൊസൈറ്റി. ദേ ആർ ബ്രേക്കിംഗ്, ഓർഗനൈസ്ഡ്ലി ബ്രേക്കിംഗ്, ഡെലിബറേറ്റ്ലി ബ്രേക്കിംഗ്, റിപ്പീറ്റഡ്ലി ബ്രേക്കിംഗ്. ദെൻ വാട്ട്? അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫില്ല് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഫാസിസത്തിലായിരുന്നു. ഈ പറയുന്ന ആൾക്ക് വഴിതെറ്റി പോകാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇരുന്ന് പോകുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, ഒന്നും ലോകയുദ്ധകാലത്ത് ജനങ്ങളുടെ അസംതൃപ്തിയെ മറികടക്കാൻ അവരുടെ അവകാശങ്ങളും ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളും തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന പ്രക്രിയയായിട്ടാണ് മൂലധന പ്രതിസന്ധിയുടെ ഉൽപ്പന്നം എന്ന നിലയിൽ ഫാസിസം വന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫാസിസം എന്നുള്ള പേരല്ല, പേര് മാറ്റി പുതിയ പേരാണ്. ഇപ്പോഴതിൻ്റെ പേര് നിയോ ഫാസിസം എന്നാണ്. അത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്താകെ ലഭ്യമാണ്. നിയോ ഫാസിസത്തിൻ്റെ വരവിനകത്താണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചത്. ബോറിസ് ജോൺസൺ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ബോറിസ് ജോൺസൺ ഇപ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. പക്ഷേ നടന്നു പോകുമ്പോൾ പത്രക്കാർ കളിയാക്കുന്നത് അങ്ങനെ, എ ഡെഡ് മാൻ വാക്കിംഗ്, ചത്തുപോയ ഒരാൾ നടക്കുകയാണ്. അയാൾ പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലാണ്ടായി. ഇരുന്നോളം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് തൽക്കാലത്തേക്ക്. എന്താ കാര്യം? ബോറിസ് ജോൺസൻ്റെ പുതിയ വരവായിരുന്നു ബ്രെക്സിറ്റ്. എക്സിറ്റ് ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ ഫ്രം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഈസ് എ പ്രപ്പോസ്ഡ് അമാൽഗമേഷൻ with a tested 2 decades experience as a union.
അതിൽ നിൽക്കുന്നത് ഗുണവല്ലം തീരുമാനിച്ചു ബ്രിട്ടൻ. എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാ? ബ്രിട്ടൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്, തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്ക്, നാണയവ്യവസ്ഥയുടെ ഭീഷണിക്കെല്ലാം ബ്രിട്ടൻകാരല്ലാത്തവരുണ്ട്, അതാ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ മാറാൻ പറഞ്ഞു. വേറൊരാൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെയും കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്, ട്രംപ്. ആളെ അറിയില്ലേ? അറിയില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ വകയിൽ അമ്മാവനല്ലെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം. എന്താ കാര്യം? അയാളുടെ ബ്രാൻഡ് ലോഗോ എന്താ? ദ സൂപ്പർമസിസ്റ്റ് വൈറ്റ് അമേരിക്കൻ. പ്രാഥമ്യമുള്ള വെള്ള നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക കൂട്ടുകെട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുന്ന, മതത്തെ ഒരു വൈരത്തിൻ്റെ ഘടകമാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിയുടെ സമയത്ത് പോലും ഈ പ്രശ്നം വലിയ ഗൗരവമായിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധി കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. യുസി, അത് നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അതാണ് മതനിരപേക്ഷത. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ സഭയിലും കുറവായിരിക്കും. എങ്കിലും ഞാൻ പറയുക, മുസ്ലിമായിട്ട് ജനിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ടാം തരം പൗരനാകലാണെന്നൊരു ചിന്ത ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടില്ലേ? ഇല്ലേ? ഉണ്ടല്ലോ. ഇഫ് യു ആർ സിൻസിയർ ഇൻ യുവർ ഔട്ട്ലുക്ക്, ഇറ്റ് ഈസ് ദർ ആസ് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് കറക്റ്റ്? ശരിയല്ലല്ലോ? നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ ചിന്ത മാനവികവും പുരോഗമനവുമാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനുഷ്യാംശങ്ങളെ മാനിക്കണ്ടേ? നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ അപരനെയും മാനിക്കണ്ടേ? നിങ്ങളും അവരും അടങ്ങുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ അകത്ത് പ്രകൃതിയെ മാനിക്കണ്ടേ? അത് കൈമോശം വന്നാലോ? സങ്കുചിതമായി. ആ സങ്കുചിതത്തിൻ്റെ ആകാശത്താണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രയോഗം, ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പ്രയോഗം. അതങ്ങനെ നടക്കും. If that is the exigency, you do one thing. നമുക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് എടുക്കാം. എടുത്തോളൂ, എടുത്തോളൂ. Nothing doing. These are all realities. Assertion of reality, accepting is the maturity. ആയിക്കോട്ടെ. This may go maximum 12 minutes further. That's all.
നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാം അല്ലേ? നമ്മൾ എവിടെ ആയിരുന്നു? ഇതൊരു പരീക്ഷയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റിക്കളക്ഷൻ എബിലിറ്റി. അതിനൊരു മരുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ അവസ്ഥയിൽ ജനങ്ങളെ ചേരിതിരിക്കുന്നത് വെറുതെ സംഭവിക്കുന്നതല്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സമരം ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ വളരെ സ്ഥൂലമായി പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് ജനങ്ങളെ ഏകീകരിക്കുന്ന ഒരു പരിശ്രമവും ജനങ്ങളെ ശിഥിലമാക്കുന്ന ഒരു പരിശ്രമവും തമ്മിലാണ്. രണ്ടിന് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം, രണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യവും പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം, ആർക്കും മനസ്സിലാകും. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ ചെറുപ്പക്കാരെ രോക്ഷാകുലമാക്കിയ ഒരു വാക്കാണ് അഗ്നിപഥ്. ഓർക്കുന്നില്ലേ? അതെന്തായിരുന്നു? നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. CSP ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? ആദ്യം 84 പേര് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു, പിന്നെ 14 പേര് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു, കോടതി കയറി, കേസായി, സമരമായി, സമര പരമ്പരയായി, പണിമുടക്കങ്ങളായി. എന്താ ഇഷ്യൂ? നമ്മുടെ ജോലി അതിന് കിട്ടേണ്ട കാലോചിതമായ വികാസവും ആനുകൂല്യങ്ങളും തരുന്നതിന് പകരം മാൻ പവർ വലിയ തോതിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂ. കറക്റ്റ്. എന്തങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? കാഷ്വലൈസേഷൻ. വൈ? രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്, വരുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് തൊഴിലെടുക്കുമ്പോൾ ഹീസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ഹിസ് ലേബർ പവർ. ബൈ വിർച്യൂ ഈസ് എലിജിബിൾ ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് വേജ് വിത്ത് എ ഡീസൻറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് വർക്ക് പ്ലേസ്. അത് ഒരു പെർമനൻ്റ് എംപ്ലോയി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ വളരെ താഴ്ന്നു കൊടുത്താൽ മതി കോൺട്രാക്ട് എംപ്ലോയിക്ക്. ആനുകൂല്യങ്ങളിലും എല്ലാത്തിലും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെച്ചം എംപ്ലോയർക്കാണ്, അതിൻ്റെ നഷ്ടം എംപ്ലോയിക്കാണ്. ഇതൊരു സ്ട്രഗിളാണ്. ദർ ഇസ് എ ബാർഗെയിനിങ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി to get the real due by the employee and to save maximum for profit maximization by the employer. This is a condition, as a conflict happening everywhere. അതിനകത്താണ് കാഷ്വലൈസേഷൻ. അപ്പോൾ തർക്കം പെർമനൻ്റ് ജോലികളിൽ മേലായി. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തൊഴിലാളി വർഗത്തിനെതിരായ ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായ രീതി സ്ഥിരം തൊഴിലുകളെ ആക്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്ഥിരം തൊഴിലുകളെ തിന്നു തീർക്കുക. അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാർഗെയിനിങ് പവർ കളയണം. ബാർഗെയിനിങ് പവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർമനൻ്റ് റെഗുലർ എംപ്ലോയീസിനാണ്. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുക എന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു 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 ഘടകം നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം പനി വന്നാലും ഒന്നും തോന്നില്ല, മരുന്ന് കഴിച്ച് മാറ്റി 2-ാം മാസത്തിൽ പണിക്ക് പോയാൽ മതി. എന്താ കാരണം? യുവർ ജോബ് ഈസ് പെർമനൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് എ കവറേജ് ഓഫ് n number of welfare measures through agreements. A mutually acceptable list of terms were there then which is agreed. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങളൊരു മണിക്കൂർ വൈകിയാൽ കുഴപ്പമില്ല. അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ബാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ കല്യാണ മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ അത് ഇപ്പം മോശമായത് 2ാമത് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മോശമാവണം.
ഒരച്ഛൻ മകൾക്ക് ഒരു വരനെ അന്വേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ അച്ഛൻ്റെ ചിന്ത എന്തായിരിക്കും? പഴയ കണക്കനുസരിച്ചാണ്. അമ്മയ്ക്കും ബാധകമാണിത്, മകൾക്കും ബാധകമാണ്. എന്താ ചിന്ത? ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു ജോലിയുള്ള ആളെ ഏൽപ്പിക്കും. അത് സ്ഥാപനമൊക്കെ നോക്കും. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമായിക്കടെ. റിലേറ്റിവിറ്റി. ജോലി സ്ഥിരമാണോ എന്ന് ചോദിക്കും. ആ സ്ഥിരതയിലാണ് ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. If you are with a guaranteed job for upcoming 30 years, that is a guarantee for entire empire of life building. ആണോ? ആണ്. കാരണം 30 കൊല്ലത്തിനകത്ത് 360 മാസമുണ്ട്. 360 മാസം കൊണ്ട് കൊടുത്തു തീർക്കാവുന്ന വായ്പയുണ്ട്. അതിൻ്റെ വലിപ്പം വലുതാണ്. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നീളം അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കണത്, പറമ്പിൻ്റെ വീതി അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കണത്, വണ്ടിയുടെ ചക്രത്തോടാണ് അപ്പോൾ തീരുമാനിക്കണത്. ഈ ഘടകം പട്ടാളത്തിൽ പോലും വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ദാറ്റ് ഈസ് അഗ്നിപത്ത്. പട്ടാളത്തിൽ എന്തിനാണ് സ്ഥിരം ജോലിയാക്കിയത്? തോക്ക് ആര് വെച്ചാലും ഉണ്ട വരുമല്ലോ, എന്താ കുഴപ്പം? ബട്ട് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ട്രെയിൻഡ് മിഷൻ വിത്ത് എ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഫോർ ദ നേഷൻ ടു ബി ട്രെയിൻഡ് ആൻഡ് പ്രിസർവ്ഡ് ആസ് എ ഫോഴ്സ്. ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ ഒടിയേക്കലല്ല, അതിനുവേണ്ടി ജീവിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് കളിക്കാനുള്ളതല്ല. പട്ടാളത്തിലെ ജോലി കോൺട്രാക്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ജോലി കോൺട്രാക്ടറെ ചോദിക്കണോ? ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റിൽ ആന ആദ്യം പറന്നുപോയി. പിറ്റേ ദിവസം കാലത്ത് ഒരാൾ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ആടിനെ കണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? So that is a challenge and that is a threat. ആ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ചെറുപ്പക്കാർ എല്ലാ ഭിന്നതകളും മാറ്റിവെച്ചു. എൻ്റെ ഫോക്കസ് അവിടെയാണ്. അവിടെ തമിഴും തെലുങ്കും കർണാടകയും ഹിന്ദിയും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ നിന്നു. അഗ്നിപത് എല്ലാ വഴിയും കത്തി. അതാണ് ഫ്യൂച്ചർ, ആ ഏകത. ഇത് കർഷക സമരത്തിൽ കണ്ടു നമ്മൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ധ്രുവീകരണത്തിൻ്റെ പ്രക്രിയ ജനങ്ങളെ പലതാക്കി തിരിക്കുന്നതൊന്നും ഏകീകരിക്കുന്ന രണ്ടുമാണ്. കർഷക സമരത്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡ്സ് എന്തായിരുന്നു? കർഷക സമരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അന്യായ ചങ്കൂറ്റമാണ്. സമരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാത്. സമരങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഴുതുന്നത്. How to conduct a struggle in a sustained fashion to get and achieve that motive is very important in that struggle. അല്ലേ? നേടിയല്ലോ അവർ. ജാതി മതം ഉണ്ടായിരുന്നോ? അപ്പോഴേ നേടുള്ളൂ. അത് തന്നെ തൊഴിലാളിയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ. തൊഴിലാളിയും കൃഷിക്കാരനും ചെറുപ്പക്കാരും കൂടി ചേർന്നാൽ പിന്നെ ബാക്കി ആരുണ്ട് നാട്ടിൽ? പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് അദാനി അംബാനിയും മാത്രമാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ലെറ്റ് us see. That is the polarization upcoming and to be developed. അപ്പോൾ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് താല്പര്യങ്ങളുമേൽ ഹിന്ദുത്വം കൂടി ചേർത്ത് ഭിന്നതയ്ക്ക് പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്ത് പൗരാവകാശങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കി നയങ്ങളെല്ലാം അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ അവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ചിന്തയിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പോയിൻ്റ്. ആ പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളൂ. ബാങ്കിങ് മേഖല ഒരു അഭിമാനകരമായ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന മേഖലയാണ്. അഭിമാനകരമാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം നിങ്ങളെല്ലാ സംഘടനകളെയും യോജിച്ച് നീങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. യുണൈറ്റഡ് ഫോറം ഓഫ് ബാങ്ക് യൂണിയൻസ് ഇറ്റ്സ് an achievement, inclusive of officers organizations too under that umbrella as a confederation type of a system. Good. അതിനകത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. പ്രശ്നത്തെക്കാൾ വലിയ പോയിൻ്റ് ഐശ്വര്യത്തിനാണ്. പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല സംഘടനകളാണ്. പലതിനെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പഠിക്കണം. ആ പലതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്.
അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ഒന്നാവുകയാണെങ്കിൽ ഐശ്വര്യമായിട്ട് അന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി. പക്ഷേ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടുള്ള ഓരോ സംഘടനയുടെയും ഓരോ പിറവി ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ വളർച്ചയുണ്ടാവും, ചരിത്രം ഉണ്ടാവും, പരസ്പരം തർക്കമുണ്ടാവും. നമ്മളെപ്പോലെ തർക്കിക്കാൻ പറ്റിയ ആൾ വേറെ ഇല്ല. നമ്മുടെ ജന്മം തന്നെ തർക്കത്തിലാണ്. നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന ബാർഗൈനിങ്ങിലാണ്. ബാർഗൈൻ വെച്ചാൽ പേശുക എന്നാണ്. ബാർഗൈനിങ് മീൻസ് പേശുകലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പരിശീലനമുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാ തർക്കങ്ങളും നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളിന്മേലാക്കണം. പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പരിഹാരങ്ങളാണ്. എവരി പ്രോബ്ലം ഈസ് ഫോർ എ സൊല്യൂഷൻ, ഡിമാൻഡിങ് എ സൊല്യൂഷൻ. അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മാർഗം എന്താ? യു ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് എ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ. അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. നോട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്, ഈസ് എ പ്രോസസ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്ത് മികവുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ കുറവുണ്ടാവും. ആ കുറവ് ഒരു പുതിയ പ്രോബ്ലം അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ഗുണം ആരും അത് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എംബ്രിയോ ആയിരിക്കും. എവരി സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഇൻബിൽറ്റ് വിത്ത് ആൻ എംബ്രിയോ ഓഫ് എ ന്യൂ പ്രോബ്ലം വിച്ച് വിൽ ഗ്രോ ഗ്രാജുവലി ആൻഡ് വിൽ ടാക്കിൾ ലേറ്റർ, നോട്ട് നൗ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേ ഓഫ് ഇൻവോൾവിങ് ഇൻ ദ സിന്തസിസ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചിലത് ഐഡിയോളജിക്കലായിരിക്കും. ഐഡിയോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസിൽ കോംപ്രമൈസ് പ്രയാസമാണ്. പക്ഷേ സൊല്യൂഷൻസ് വല്ലതും പ്രാക്ടിക്കലായിരിക്കും, അവിടെ നടക്കും. പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ യോജിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ നിലപാട് തിരുത്തിക്കാൻ സ്ട്രഗിൾ വേണം. യെസ്, തീരുവാനായി. സ്ട്രഗിൾ ഫോം തർക്കായി. സ്ട്രഗിൾ വേണം, തീരുവാനായി. ഏത് ഫോം? തർക്കം വരും. അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും? എല്ലാവർക്കും സ്വീകരിക്കാവുന്ന സ്ട്രഗിൾ ഫോം ഒതുക്കണം. അതാണ് വൈഭവം. അവിടെ തീവ്രവാദത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം പൊളിഞ്ഞിരിക്കും. പോകുന്ന ഐക്യമാണ്. ഐക്യം പൊളിഞ്ഞാൽ ഗുണമില്ല. അതേസമയം ഐക്യം പാവനമാണ്. ഒരു സമരവും പറ്റുന്നില്ല. അത് തരാം. സമരത്തിന് ഗുണമില്ലാത്തത് ഐക്യം തന്നെ. സോ വൈ യൂണിറ്റി? ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ സ്ട്രഗിൾ. സ്ട്രഗിൾ ഫോംസ് ക്യാൻ ബി നെഗോഷിയേറ്റഡ്, ബട്ട് സ്ട്രഗിൾ ഷുഡ് ബി ദെയർ ദെൻ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നല്ല ആശയ സമര യൂണിയനുകൾക്കകത്ത് നടക്കണം. അതിൽ തെറ്റുമില്ല. വേറെ യോജിപ്പോന്നു. പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ വേണ്ട. നോക്കൂ, റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് എന്താ? നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നോ? ഒരു 5 അംഗ സമിതി റിസർവ് ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രദ്ധേയമായ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. അവർ പറഞ്ഞു, തോട്ട്ലെസ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഈസ് എ മെനാസ് ടു ബി സ്റ്റോപ്ഡ് ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി. കണ്ടായിരുന്നോ? കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് അറിയപ്പെട്ടെടുത്താൽ മതി. അവരുടെ പ്ലാൻ എന്താ? ബാറിങ് SBI, നോ നീഡ് ഫോർ എനി ബാങ്ക്സ് ഇൻ പബ്ലിക് സെക്ടർ. അത് ശരിയല്ലെന്നാ. അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ചിന്താശൂന്യമായി നടത്തണമെന്ന് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റിസർവ് ബാങ്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ താക്കീത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ സ്ട്രഗിൾ എന്താ? നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്തുള്ള പൊതുമേഖലയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ തകർത്തുകൂടാ എന്ന് പറയുന്നു. ശരിവയ്ക്കപ്പെടാൻ പോവാണ്. നിങ്ങളുടെ കാര്യം അവിടെ നിന്നും പോയി. നിങ്ങളുടെ കാര്യം അവിടെ നിന്നും പോയിട്ട് വിദേശത്തേക്ക് പോയി എന്നല്ല, ശതമാനം തെറ്റിപ്പോയി. നമ്മളുടെ ഒരു ബഹുമാനം ഇല്ലണ്ടായി. ഇപ്പോൾ ഈ സമ്മേളനം നിങ്ങളുടെ ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് എടുത്തിട്ട് ജീവനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യും. ചർച്ചയ്ക്ക് എത്ര സമയം വെച്ചേക്കണേ? ചർച്ചയ്ക്ക് 2 hours. അത് നന്നായിട്ട് നടക്കണം. ചർച്ചയിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ ശുഷ്കമാകാറുണ്ട്. എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇത്രയൊക്കെ അനുഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചർച്ച വേണം. അത് വലിയ പ്രസംഗകരൊന്നും ആവണ്ട. പ്രസംഗകരായവരെല്ലാം പതുക്കെ പതുക്കെ ആയവരാണ്. ജന്മനാൽ പ്രസംഗകരുണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരു 4 എണ്ണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 5ാമത്തെ അവസരത്തിന് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മുഷിഞ്ഞിരിക്കും. ആ ഒരു മുൻകൈയിൽ
നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ സ്വന്തം ആശയത്തിൽ പറയണം. അതിന് വലിയ മതിപ്പ്, വലിയ വിലയാണ്. വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം കൊളോക്കിയൽ ലാംഗ്വേജിലാണ് വരുന്നത്. നോട്ട് ഇൻ എ പ്രിൻറ്റഡ് ഫോംസ്. പ്രിൻറ്റഡ് അല്ല അത്. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളും ആശയങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ അതിന് വലിയ മൂല്യമാണ്. ഒരു സംഘടനയുടെ ഭാവി കരുപ്പിടിക്കുന്നതിൽ സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളുടെ പങ്കുവെപ്പ് പ്രധാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചർച്ച നിങ്ങൾ തന്നെ സമ്പന്നമാക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഭാവി വേറെ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കരുത്. ഏൽപ്പിച്ചവരാണിപ്പോൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടി. ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും. അതുകൊണ്ട് അതുകൂടി ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്ന അഭിവാദനങ്ങൾ. Akhil. Dear comrades and friends,
you had two speeches, at least two. One by Comrade Soumya Datta and another one by now. I have also enjoyed Comrade Chandrabilla. I think now it is running late. So I will not add late times. 5 minutes. What would be the banking system in India? That is what is happening at the present time in CSP Bank. So, we are fighting, already covered those points, I do not elaborate it. So what would be the resistance point? That is what we conducted here. So, we are the foreigners of the Indian banking system as well as bank trade union fraternity. That is the relevance. Banking system is the core of nation building itself. So, banking system cannot be separated from the nation. That banking system is being remolding in such a way, as explained by Comrade Chandrabilla, it is actually encroached by the foreign capital. What would be the fate? I will not spell out that we are enjoying in quotation. So, the remedy is with us, medicine is with us, we should practice it. Preachers will be there, but the practice is most important. Action is the remedy. Words, it is a motivation only. It is the spark on the stove. But spark will not fulfill. It is to be going on, it should be consistent. So consistent struggle and action will deliver goods. Nothing else will give you the result. So, I conclude 2 days, today and tomorrow, 3 trade unions in the CSP Bank joining together, separately, no problem. Today, your organization, tomorrow AIBA, today and tomorrow BFI. In Trichur itself, that is also important. So, even if they are meeting separately, a decision should emerge that should lead to what Chandrabilla explained towards the unity. Unity is for struggle. Unity is for action. If you act, the result is certain, no doubt. If you preach, result will not come. IBOC is demanding 5-day week for the last 40 years. I have gone through a resolution, I think in 1989 of IBOC National Conference, in which 5-day week was the main demand. You just search it. But still, the lazy people got it, we did not. Why? Action is there. But I repeat, there should be consistent, massive action. Consistent and massive is in bolded letter. Unless and otherwise it is achieved, we will not get our genuine demands. Whatever be its genuinity, nobody will mind us, to be frank. So, good sense should prevail on the leadership of entire UAPU leaders, entire people, to go for consistent massive action. I have nothing
nothing more to add. Unless and until it is materialized, the fate of the bank employees will be a question mark. Not a pessimist, I am talking this like, because this is the solution. This is the only solution for which the idea and the motto and the demand should start from the bottom level. Each and every employee, each and every comrade, each and every officer should take this challenge, take this slogan to get it materialized. That is what we have planned in CSP Bank. So after an interval, Chandrapilla said about the problems of unity. It is there. Problem is there. It can be solved also. So after an interval, by the decision of the three conferences, we have to restart with the greater momentum. Our problems in CSP Bank, the tomorrow's disease of the Indian banking system. Once we can cure this disease, the Indian banking system is actually escaping from this tragedy. This is what I request you to comrade. Coming to Malayalam, I add one more slogan, that is, unity is everywhere. It cannot be a namesake. യഥാർത്ഥത്തിൽ CSP ബാങ്കിൽ ഉണ്ടായ ആ യൂണിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പം ചന്ദ്രൻപിള്ള എവിടെ പോയാലും പ്രസംഗിക്കുന്നത് CSP ബാങ്കാണ്. കർഷക സമരം പറഞ്ഞു അല്ലേ, CSP ബാങ്കാണ് ഇവിടെ അല്ലെങ്കിലും പറയുന്നത് എന്ന ആ ഒരു സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഉണ്ടല്ലോ, ആത്മാഭിമാനം, അതിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടല്ലാതെ കണ്ട് ഒരു തർക്കവും വേണ്ട, നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അത് നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞാലോ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാ ട്രേഡ് യൂണിയൻസും, അത് ചന്ദ്രശേഖരനാണെങ്കിലും എളവരം കരീമാണെങ്കിലും KP രാജേന്ദ്രനാണെങ്കിലും വാട്ട് നോട്ട്, എല്ലാവരും CSP ബാങ്കിൻ്റെ സമരത്തിനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് വി ഷുഡ് ഇൻട്രോസ്പെക്ട്. സമ്മേളനങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് പറയണത്. നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ഹൈ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് വെദർ വി ആർ റൈസിങ്, ആ വിഷയമാണ് സമ്മേളനങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. ആ സമ്മേളനത്തിൽ എത്ര കുറവുണ്ടെങ്കിലും ഒരു തിരിയിൽ നിന്നാണ് വലിയ 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 തീജ്വാലകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. തിരിയാണ്, പക്ഷെ അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രകാശം, അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രസരിപ്പ്, അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രകമ്പനം, അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതം ബിയോണ്ട് അവർ ഇമാജിനേഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് ട്രേഡ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ്. 1+1 ഈസ് നോട്ട് 2, ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ 10, നോ ബിയോണ്ട് ദാറ്റ്. ആ രീതിയിൽ വലിയ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോംവർക്കായി നിങ്ങളുടെ 42ാമത് ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഫറൻസ് മാറട്ടെ. അഭിവാദ്യങ്ങൾ. Comrade Narendran, Comrade Unnikrishnan, Comrade Balaji, and my fellow comrades from CSBOA. So I too will be brief. I won't take much of you, just 5 minutes. Well, I just want to make one thing clear. Perhaps many of you people are not aware about the trials and the tragedies that the leadership of CSBOA has gone through. During the last 3 years, I am privy to the fact that these people, Letish, Sharath, and in fact all the active members of the association have literally been brutalized by the management. Their family life is in shambles. Their family life is in shambles. Their personal life has become tragic nowadays.
Many of these people are being transferred every 6 months. The president is in Bhopal now, just 3 months back. And before that, he was transferred about 3 times. From Ernakulam, he was transferred to Calcutta, and from Calcutta to Indore, and from Indore to Bhopal. So, I am very sure, see, I am convinced about this fact. No Indian company will be so insensitive to its own employees. You are brutalizing your own fellow, your own brethren. That kind of attitude has never been adopted during the last 100 years. No management has adopted this kind of an attitude. Now, why this change in attitude now? Because it was taken over by a foreign company based in Canada, in Toronto. They don't care the least about your life, your personal life, your family, your children. That is none of their concern. So the very same people we drove out in 1947 are back with a vengeance. They are entering your life through devious means, through lethal means, to destroy you people. Their first aim was to destroy this trade union. All the trade unions here. They are not doing this to the workmen unions because it is not legally possible. But they are brutalized. They are tramping upon the basic fundamental human rights of these people. That is the main, if not the only reason why I stood behind. I stood rock like all these years. And I will not forsake them. Well, comrades, let me once again repeat, we will never leave a fallen soldier behind. That's the truth. Now, maybe I'll just conclude by saying one more thing. Their attitude, see, this foreign colonialist attitude has been evident from their absolute disdain, their contempt for Indian laws. Their contempt for Indian laws is evident from the number of suits that we have in our high courts, in our lower courts in Thrissur. Do you have any idea how many legal cases we are fighting? In Thrissur, CSBOA itself is fighting nearly 12 cases. We have one active case in the High Court now. We have an active, see, I can tell you, we just celebrated our Independence Day about a few days back. See, this flag waving, singing patriotic songs, it's all okay. But at the same time, we should remember, so the same people we sent out in 1947 are back with a vengeance to destroy your life. How? See, I can tell you, see, Romla Thapar has once said, when the Union Jack was coming down in 1947, on August 15th, when the Indian tricolor was going up, there was one slogan that was uppermost from the crowd. One slogan. We shouted that slogan down there now, today morning. Inqilab Zindabad. That's the slogan. That slogan, that slogan's importance is being eroded nowadays. But the slogan is back in our midst. In UFBU, I hear the slogan once again. Well, today Comrade Chandrampala told you about Pegasus. About Pegasus. See, this insensitive foreign colonial management tried to install a malware into your app. Am I not right? About 1 year ago, they issued a circular stating that a bank's malware app that should be installed in the personal computers of all the staff members, in the personal mobiles. And what did we say? We said that it has nothing to do, we will never, it is an intrusion into our privacy. That case is in the High Court now. And what did the High Court say? See, I told you about the contempt, the derision of this foreign colonial management towards Indian laws, our culture. What did the foreign management say? We don't care about your culture, we don't care about your laws, we don't care about your systems. We say and you obey. We tell you to install a malware in your personal mobiles and you have to install it. The case is in the High Court now, it's a writ petition. And what did the court say? The Honorable Court said that nothing doing. This is an intrusion to the privacy. For the time being, it is, all the actions, the suspension, 14 suspension, everything is subject to the disposal of the suit.
So we are winning, comrades. We are winning. If we don't get justice anywhere else, we are getting justice from the courts. And maybe I can tell you at this moment, what did the bank say in the counter affidavit? What the bank said was, nowadays, you see, one of their argument was, the counter affidavit, nowadays everyone has a mobile phone. Nowadays everyone has a mobile phone with a smart, this data, this thing system, internet and all that. So that means, our action is correct. They are supposed to install, the app of our choice in their mobile phone. What kind of an argument is that? Just because you have a personal mobile phone, do I, as an employer, do I have the authority to ask you to demand that you should install? Maybe it's a Pegasus, that you should install an app of my choice in your personal mobile phone. Ridiculous argument. That's what. See, I can tell you what the courts, what the lawyer said. നമ്മുടെ വക്കീൽ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങളുടെ CSBOയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി നിങ്ങളുടെ അതായത് ബാങ്കിന്റെ ഈ ബാങ്കിനകത്തിരിക്കുന്ന ഈ ആളുകളുടെ വിവരക്കേടാണ്. അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി. അതായത് see, your opponent's ignorance and abject ignorance of law is your biggest strength. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ if I say that, you have to install this application, tomorrow I can tell you that, your house is, partly that is under my possession. It was taken with a loan availed from my bank. Your house, I can tell you what name you should name your child, what color you should paint your house. See, these are devious step-by-step intrusions into your privacy that only a foreign colonial management can do. No Indian company will do it. No Indian company can do this. But we are fighting, comrades. Maybe I'll conclude by saying, I will repeat what Winston Churchill said. Winston Churchill, the former the British Prime Minister. He was a Prime Minister during the time of the Second World War. We will fight them on the beaches. We will fight them on the streets. We will fight with every weapon that we can keep our hand on. Let there be no doubt about it. We will fight them everywhere. We will fight them on the beaches. We will corner with, if necessary, we will go up to the Supreme Court. In all these cases that are pending in our courts, we will go up to the Supreme Court. We will not leave them. Let there be no doubt about it. We will never let go. See, I'm not a young man anymore, but I can very well say, till the last breath in my body, I will fight these people. Let there be no doubt. Thank you. ബോക്സ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡൻ്റായി ഞാൻ ചാർജ് എടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് ആണിത്. ഇതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ജയകൃഷ്ണൻ സാറായിരുന്നു ഐബോക്കിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ്. പുള്ളി റിട്ടയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അടുത്ത പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് എന്നെയാണ് നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ശരിക്കും നമ്മളൊരു ശക്തി തന്നെയാണ്. കാരണം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത്രയും ബ്രൂട്ടലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്കറിയാം, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെ അവർ റിപ്പോർട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടാവും, അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ വരാം. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ലീഡേഴ്സിനെയും പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കായിട്ട് അവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നിട്ടും ഇവിടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ച ആ ധൈര്യത്തെ പുകഴ്ത്താതിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. കോമ്രേഡ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ആദ്യം അഭിവാദ്യങ്ങൾ. അതാണ് നമ്മുടെ ശക്തി. നമ്മൾ മലയാളികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികളുള്ള ഒരു ഇതാണിത് CSB. 100 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു ബാങ്കാണ് CSB. ഈ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പ്രൈവറ്റൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും പൊതുമേഖലാ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ബാങ്കായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ. അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നൊരു ബാങ്കിലെ ട്രേഡ് യൂണിയനെ തകർക്കാൻ തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ട്രേഡ് യൂണിയനിസം ഗവൺമെൻറ്റിന് എപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമാണ്. കാരണം ഇങ്ങോട്ടുള്ള പുതിയ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരുമ ഇല്ലാതാക്കണം. അതുതന്നെയാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം.
കാരണം നമ്മളൊരിക്കലും തളരില്ല എന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. നേരത്തെ വർഗീസ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് വെട്ടിത്തം പോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഒരു വെട്ടിത്തമാണ്. അവരുടെ ആലോചനയാണ്, വിഡിതമായിട്ടുള്ള ആലോചനയാണ് നമ്മുടെ ഒരുമ തകർക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത്. ഒരിക്കലും അത് സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ബാങ്കിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ പണ്ട് ബാങ്കിങ് സർവീസ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ബാങ്കിങ് ബിസിനസ്സാണ്. അപ്പോൾ ആ ബിസിനസ്സിൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഏത് ബാങ്കുകളും പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ പോലും ലാഭേച്ഛയോടുകൂടെ മാത്രമാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും CSB ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ. അങ്ങനെയല്ല. മൊത്തത്തിൽ ബാങ്കിങ് മേഖല മൊത്തത്തിൽ ഒരു ടർമോയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒക്കെ പണ്ട് ബാങ്കിലെ ജോലിഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ അപ് ടു 2 o'clock ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സമയം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് 5 മണി വരെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇല്ലാത്തൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പരസ്പരം കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താ? കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മളെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു 6 മണി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ പോകുന്ന ആളുകളാണെന്ന്. ഇവിടെ മാത്രമല്ല, ടോട്ടൽ ബാങ്കിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള കാര്യമാണത്. കാരണം ഇപ്പം നമ്മുടെ സമയം മൊത്തം നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ചന്ദ്രപിള്ള സാറ് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കല്യാണ മാർക്കറ്റ് നല്ലതാണെന്ന്. കല്യാണ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു രക്ഷിതാവും സ്വന്തം മകളെ ഒരു ബാങ്കുകാരനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകളെ സത്യമാണത്. നമുക്ക് മറച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ഫാമിലി ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ടർമോയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് നമ്മളുടെ ഐക്യത്തോടെയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ CSBയിൽ തന്നെ CSBയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഏജ് 58 വയസ്സായി കുറച്ചത്. 11th ബൈപാർട്ടിയറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ 11th ബൈപാർട്ടിയറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മളെ മുന്നിലേക്ക് തരുന്നത്. കാരണം 12th ബൈപാർട്ടിയറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വരാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ സന്ദർഭത്തിൽ CSBയിൽ 11th ബൈപാർട്ടിയറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന 12th ബൈപാർട്ടിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? CSBയുടെ ചുവട് പിടിച്ച് മറ്റു പല ബാങ്കുകളും മാൻഡേറ്റ് നൽകാൻ മടിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിയെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാഷണൽ ലീഡേഴ്സ് പോയി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മൾ അവരോട് പറയുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് സമരം ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും എന്തൊക്കെ വേണ്ടി വന്നാലും അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ ബലികഴിക്കേണ്ടി വന്നാലും CSBയിലെ 11th ബൈപാർട്ടിയറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ആവശ്യമെന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ 12th ബൈപാർട്ടിയറ്റിന് നമ്മുടെ അജണ്ട കൊടുക്കാവൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വളരെ ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഐബോക്ക് CSB സംഘടനയുടെ എല്ലാ സമരങ്ങളിലും എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ഏത് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണെങ്കിലും, തൃശ്ശൂരാണെങ്കിലും ട്രിവാൻഡ്രത്താണെങ്കിലും, ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്താണുള്ളത്, ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നമ്മളെ CSBയുടെ സമരം നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഒന്നായിരിക്കണം, അതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം. കാരണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഐബോക്ക് കേരള സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രം CSBക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ CSBയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സമരം നടത്തുകയുണ്ടായി. താങ്ക്സ് ടു അവർ നാഷണൽ ലീഡേഴ്സ്. അവർക്ക് ആദ്യം ഇത് ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ്. കാരണം ഐബോക്ക് എപ്പോഴും കൊടുക്കുമ്പോൾ നാഷണൽ വൈഡ് സ്ട്രൈക്കാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ മാത്രം CSBക്ക് വേണ്ടി ഐബോക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇനി അത് ആവർത്തിക്കേണ്ടി വരും. വേണ്ടി വന്നാൽ ഈ സമരം നമ്മൾ വിജയിക്കുന്നവരെ ഐബോക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നൊരു ഉറപ്പുകൂടെ നമുക്കിപ്പോൾ വളരെ ഇതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐബോക്ക് വളരെ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും ആക്റ്റീവാണ്. നമ്മൾ CSBയിലെ ഓരോ അണികളും വളരെ ആക്റ്റീവായി തന്നെയാണ് ഐബോക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സംഘടനയുടെ വില മനസ്സിലാവുക. ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങളിപ്പോൾ DLBയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. DLBയിൽ എല്ലാവരും ഒന്നു ചേർന്നു. ഇപ്പോൾ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഓരോ ബാങ്കുകളിലായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെറുത്ത് നേരിടണമെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും സജ്ജരായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഒരു സമരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു കോളിന്
റെഡിയായിരിക്കണം. അറ്റ് എനി ടൈം നമുക്കത് വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ സുസജ്ജരായ അണികളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അണികളെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല, സുസജ്ജരായ ലീഡേഴ്സാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് തന്നെ പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, കാരണം നമ്മുടെ ടൈം വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അനിൽ പനച്ചുരൻ്റെ ഒരു കവിതയിലെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. മൂർച്ചയുള്ള ആയുധങ്ങളല്ല പോരിനാശ്രയം, തീർച്ചയുള്ള മാനസങ്ങൾ തന്നെ എന്നതോർക്കണം. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. മൂർച്ചയുള്ള ആയുധങ്ങളെക്കാളും തീർച്ചയും ചേർച്ചയുമുള്ള മനസ്സുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് നേരിടാം എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനത്തിന് ഐബോക്കിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി ലെവലിലുള്ള ഇതും ഒപ്പം തന്നെ SPO-KC, ഞാൻ SPA മെമ്പറാണ്, SPO-KC-യുടെയും കൂടാതെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റാതിരുന്ന ശ്രീനാഥ് ചോടിനെയും വകെയുള്ള എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി സഹകരണ എല്ലാവർക്കും പൊന്നോണ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. The most respected leaders on and off the dais. സഖാക്കളെ, ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു ഭാരവാഹിയാണ് ഞാൻ. തദ്വാര ഓൾ ഇന്ത്യ ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സ് കോൺഫെഡറേഷനിലും ഭാരവാഹിത്വങ്ങളുണ്ട്. I don't want to tell you more about what you all have undergone that has been unfolding in your bank. പക്ഷേ കാരണം ഒലങ്കിനും ഇല്ല. ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളും വേറൊരു ബാങ്കിനും ഇല്ല. വേണം ഇതിനൊന്നും ഞാൻ കാക്കുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആശ്രീറ്റ്സ് വീണ്ടും വലിയ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരേ കുടുംബത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ പണിയെടുക്കുക എന്നുള്ള പേരിൽ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുകയാണ്. ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ ശരിപ്പെടുത്തും. ഇങ്ങനെ പല വീരവാദങ്ങളും മുഴക്കിയ ആള് ഒന്നും സാധിക്കാതെ കുറെ കുടുംബങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തി. അത് ശരിയാണ്, ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തി. പക്ഷെ അത് ഞാൻ നടപ്പിലാക്കും എന്ന് ഉറച്ചു പറഞ്ഞ് പുരപ്പുറത്ത് കയറി എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചോ? CSBOയെ ഇല്ലാണ്ടായോ? കാരണം എന്താ? ഞങ്ങൾ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവർ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ സമരത്തിന്റെ കാരണം നമ്മൾ ഐവോഗനിലേക്ക് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോവുക തന്നെയാണ്. But if you ask me, the turning point is when you all managed to create a UFBU within CSB. I appreciate the leadership, not only CSBO leadership, but the other leaders also. ഒരുമിച്ച് വന്ന പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു മൊമെന്റം വേറെയായിരുന്നു ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് വന്നത്. ഈ സെൻട്രൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ബ്രാഞ്ചുകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ശരിയല്ലേ? സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ രാവിലെ ബാങ്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കൊടികൾ, പല സെൻട്രൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻസിന്റെയും കൊടികൾ അവിടെ കിടക്കുന്നു, കുത്തിവെച്ചിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ വന്ന് ഒരുപാട് തവണ കവലപ്രസംഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ആ കവലപ്രസംഗത്തിൽ എല്ലാത്തിലും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, CSBയുടെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്നും രാജേന്ദ്രൻ എന്ന വ്യക്തിക്ക് തലയിൽ മുണ്ടിട്ടുകൊണ്ട് ഓടേണ്ടി വരുമെന്ന് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലിറ്ററലി മുണ്ടിട്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഓടി. ഇപ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു the team is led by new generation guys.
people who have not had any experience of dealing with trade unions, if I'm not mistaken. So this is going to be a different ball game. This is going to be a different ball game. Only thing that you all have to do, when I say you all, please convey this, because ഈ സമരങ്ങളുടെ രൂപരേഖ മാറും. പണിമുടക്ക് മാത്രമല്ല സമരത്തിന്റെ രൂപം എന്നുള്ളത് ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ഇപ്പോൾ തന്നെ Respected dignitaries on end of the dais, my dear colleagues and friends. See, a very warm good morning to all of you. I am humbled by the felicitation accorded to me by you. Extremely challenging period, especially on the economic and financial scenarios. In today's new world, disruptive activities have no voice or place, and the labor has become wiser. The current mindset is that the labor and management are equal partners and share equal responsibilities in pulling the yoke. Efficiency and honesty should be rewarded, and the sloth needs to be weeded out, of course, if they don't perform or improve. There are many areas where we have to reinvent ourselves. I also wish to remind you that all of us need to remain united and work in a distress-free atmosphere where all union matters can be made more transparent. And also, we must create an environment which will encourage wider participation, especially of the younger generation. And to be frank, trade unions have been in the educational path for the last 1 year and more. We have been struggling hard unitedly for our eligible rights and privileges, mainly for the implementation of 11th bipartite settlement and 8th joint note. You see, IBS settlement is the foundation of our labor contract. The present policy of the bank, apparently to pamper the C2C staff and persecute the IBS staff, never augurs well for any organization of human beings. The ulterior motive is too obvious to drive the IBA category of employees onto a cliff of despair, and thus indirectly accomplished what is not legally permissible, destroying the life and career of IBA employees, causing mental harm by disrupting their family life through abrupt, long-distance transfers, denying eligible allowances, citing flimsy reasons, and initiating disciplinary proceedings to reduce their salary, etc., has been officially adopted as the HR policy of our bank. We, the CSB, UFBU, are hopeful that the management have realized the concern of the employees and will come forward to grant the minimum and legitimate demand of us. Therefore, there are some elements in the bank there who are eager to reap the benefits of our fight without shedding a drop of sweat and no amount of toil. They have, without undertaking any amount of impunity, come forward to celebrate the fruits of others' toil. It has been their legacy in the past and continuing the same in the future. We request them to think twice before carry forwarding the same legacy in future. I would like to congratulate CSBOA under the efficient leadership of Ladish and his crew members for always playing a creative and positive role in its functioning. May I once more thank the CSBOA for the confidence you had in me, and I reassure that the Catholic Syrian Bank Award Staff Union will always continue to be your compatriot. Therefore, we now need to look at positive changes to take our institutions to glorious future. Thank you. Thank you, one and all. Thank you, Comrade. Comrade late George D. Pallan. He was a pioneer in our bank and a pillar for our organization, CSBOA. His vision and role in the growth of this organization cannot be ignored. He had shown by example the meaning of being a member in a trade union. His legacy has been honored by the organization at every national conference. We are now moving to an event which is near and dear to our heart.
come up to the stage and I now call upon Master Ajo Rofi Anthony, son of Rofi Anthony, manager Tumkur branch, to come up to the stage and receive their award. I next call upon Kumari Shreya Theresa Moni, daughter of Moni Anthony, assistant manager, Puthalpedika. I call upon Kumari Annette Rofi, daughter of Rofi Anthony, manager, Tumkur branch. I now call upon Ms. Sandhya P, manager, centralized operations. For certifying herself with CIB in the very first attempt. I call upon Ms. Naisha Gangadharan, assistant manager, Talasheri branch. I now call upon Comrade Matthew Ignatius, returning officer of CSBO, to kindly come up to the stage and collect the memento as a token of gratitude and respect. I request him to kindly address the gathering. I now call upon Comrade Arun MS to deliver the vote of thanks. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ അധികം ദീർഘിക്കുന്നില്ല, ഇനി വെച്ചിട്ടുള്ള കടമ ഞാൻ നിർവഹിക്കാം. നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ മുന്നും നേരത്തെ ബാലാജി സാർ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, തീരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അല്ലാത്തൊരു പാനലാണെന്നുള്ള എല്ലാ പേരും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ മുന്നത്തെ പാനലിന്. ഈ പാനലിന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇതുപോലെയൊക്കെ നടത്തിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അഡ്വൈസുകളുടെ പുറത്തും പല ഇതര സംഘടനകളിൽ നിന്നും പല നേതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഇത്രയും ഓർമ്മയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇനാഗുറേഷൻ ചെയ്ത സഖാവ് ചന്ദ്രൻ പിള്ളയോടും ഐബോക്കിൻ്റെ നാഷണൽ സെക്രട്ടറി സൗമ്യ ദത്ത സാറിനും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിപ്പിക്കുന്നു. CSBOയുടെ പേരിലും CSBയിലെ ഓരോ ബാങ്കിങ് ഫാമിലിയുടെ പേരിലും ഓരോ അംഗങ്ങളുടെ പേരിലും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ബാലാജി സാറിനെ ഒന്നും നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മളെക്കാളും മുന്നേ തന്നെ നമ്മുടെ ബാങ്കിൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടികളിലും അറ്റൻഡൻസ് ആദ്യം ഇടുന്ന ആളാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ മറ്റു ബാങ്കുകളിൽ ഇതര സംഘടനകളിലും എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും നമുക്കിത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഇവിടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ണീഷൻ സാറിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ ഇതിലെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പിന്നീട് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ പഴയ പാനലിനെ കുറിച്ചാണ്. മുന്നേ പറഞ്ഞു, ആരും വെറ്ററൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇതിൽ കാലങ്ങളായിട്ട് നിന്ന് മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചതിൻ്റെ ഫലങ്ങളായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ടും നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം മുന്നിലേക്ക് നയിച്ച, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാനലിൻ്റെ മേലെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ അറിയാം, നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ CSB UFB നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ യൂണിറ്റ് ഇപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു. അതിനെല്ലാം സെക്രട്ടറി CSB ASU അവാർഡ് സ്റ്റാഫ് യൂണിയൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറയാവുന്നതുപോലെ ഈ ഡയസിൻ്റെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവരും ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവരും അണികളും ലീഡറൊന്നും ഉള്ള പേരിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒന്നാണ്. ഈ ഫോറം അതിനുള്ളതുമാണ്. ഉള്ള ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ്. അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും എനിക്ക്
including themselves in deliberations actively. So that's it. Thank you. I request everyone to proceed for their lunch.